Erika was dozing off on her bed, so when a knock sounded on the door, it took some time before she noticed. So this is after the first twilight. She looked at the clock and saw that not much time had passed since she had lain down. はい、どちら様ですか？こんな時間に探偵の部屋をノックするからには相応の理由はあるんですよね。A body has been discovered. Maybe. そうだ、今回のゲームを始める前に一つ宣言があります。ああ、例の探偵宣言とやらか好きにするがいいぜ。いいえ、その逆です。勝負のレートを上げようということです。勝負のレートとは？何面白そうなこと言い出すじゃない。どういうことよ？簡単な話よ。前回のゲームはバトラが1本取ったわ。だから今回エリカが1本を取ってもイーブンにしかならない。I see. 前回のゲームは引き分けだったのでは？勝って当たり前のゲームを落としたのよ。あんなの負けでなくてなんだというのよ。ねえ、エリカ。Oh. はい、我が主。Bern. 私が無様を晒さなければ勝てて当然のゲームでした。ははん、なるほど。つまり今回わざと探偵宣言を出さないことでわざと不利に戦い、それでも勝ってみせちゃって前回の負けを帳消しどころか大逆転にしようって魂胆ね。バトラさんの渾身のゲームにそんなおかしなハンデをつけて戦うなんて身の程知らず以前に失礼です。そうだな。むしろ負けた時の言い訳にするための保険にすら聞こえるぜ。Oh. 確かにそういう見方もあるわね。勝てば大勝利。でも負ければ言い訳可能なんてちょっとエリカ側に虫のいい話だわ。大丈夫よ。ちゃんとかけるものは公平だわ。今回のゲームに探偵宣言なしの人間で勝てれば、バトラたちの魔女幻想は粉々の再起不能。でも逆にエリカが負けるようならこのゴミクズ探偵は忘却の深淵に最悪のかけらと一緒にぶち込んでやるの。 No punishment for you, huh, Bern Castell? Nothing for you. Where is your punishment, though? If you lose this game, you might die, maybe? That'll be a fitting bet. ね。You're not risking anything, Bern Castell, and that makes me very mad. 公平でしょ? Nope, I don't think so. If you don't, you're just offering up Erika as a sacrifice. You're not giving up anything yourself. 探偵という超人でなく、ただの人間が魔女幻想を打ち破るという最高の勝利。それと引き換えに自身の破滅をかけてるわけ。私はかつてのベアトとあんたのゲームみたいにダラダラとぬるいゲームを繰り返されちゃもう退屈なわけ。I'm tired of you not having anything to lose, Bern Castell. だから勝負のレートを上げて一気に勝負をさせるわけ。まあ確かにそうね。今回のゲームをバトラが通しちゃったらベアトのゲームにバトラが勝利したことになりゲームは終了してしまう。Battler and Beatrice put everything in the line to win in the past games. They knew that if they lost, they would have just disappeared. But not you, Bern Castell. You haven't had anything to lose. ある意味、逃すことのできない決戦だものね。Come on, Battler. Push the 言い分 issue. は分かった。エリカはそれでいいのか？ Push the issue with Bern Castell. Erika is not your enemy right now. It's Bern Castell. もちろんです。
前回の敗北で失った主よりの信頼を取り戻すために私は自分の破滅すらもかけるのです。お前の意志なのか？どうしたのエリカ、答えてあげなさい。当然です。私の意志です。私は絶対に負けません。探偵宣言なんかなくてもあんたを必ず打ち破ってみせます。バトラさん、いいだろう。お前がそうしたいと言うならその勝負を受けてやる。 No, don't get caught in their sweet talk. God damn it, Battler. Stop giving Bern Castell any leeway. Stop it. ありがとうございます。受けたことを必ず後悔させてやりますから。思えばバトラだって人間側だった時はずっと探偵権限なんて便利な力は一切なかった。許されてたのは青き真実と復讐要求だけ。 And the blue truth was only what? In the middle of game 4? そういうこと。ある意味前回のゲームの方がアンフェアだったわけだわ。それで勝ちを落とすのだから、それは負けと全く同じ。好きにしろ。お前が探偵宣言をしたくなったらいつでもすればいい。今はそれを保留していると理解しておく。誰が宣言なんかするもんですか。あんた程度の相手に。では始めなさい。二人とも私の退屈はもう始まっているわ。お任せを我が主。Butler is getting too comfortable with the two witches. He shouldn't be. 必ずや魔女幻想を打ち破ってご覧に入れます。Oh man. George and Jessica had been the ones knocking on Erika's door. They were asking whether Battler and Maria had come to this room. Of course they hadn't. Wait. ずいぶん前に下に飲み物を取りに行くと言って降りたきり戻らないんだ。ひょっとしてエリカちゃんの部屋に来てるかなと思ってね。来るわけないです。屋敷にでも行ったんじゃないですか。屋敷の使用人室や食堂に電話してるんだけど誰も出なくて。あなたたちはここにいてください。私はちょっと屋敷の様子を見てきます。危ないよ、こんな時間に。この閉鎖された島に不審者がいるはずもないじゃないですか。いとこ部屋とやらにいてください。何かあったら連絡しますから。ゲストハウスの使用人室の人たちにもゲストハウスを出ないように伝えてください。Oh no, she's actually acting like a detective now. Oh no. ちょっとエリカさん。変わった子だね。Actual detective work. After speaking her mind and not listening to anything else, Erika had dashed down the stairs and rushed outside. 第一の番は夜が明けてから発覚がパターンでしたが、今回は即勝負ときましたか。ゲストハウスで事件は起きていないとなると、惨劇の舞台は屋敷ってことになりますね。Though she had an umbrella up, Erika got drenched as she sprinted. She brashly licked the raindrops that dripped down her face. Erika was at her most energetic. According to her memory from the previous game, the entrance hall to the mansion would be locked after the start of the family conference. However, the lock was undone this time. Had someone unlocked it, or had the lock not been set, or had it not been possible to set the lock? まあ考えても無駄ですね。そんなのゲームマスターの気まぐれかもしれませんから。 As soon as she entered the entrance hall, the doors to the parlor opened violently.
Out of it flew Goda's large body. おや、こんばんは、ボーダさん。何かございましたか？警察！救急車を！ Oh man, this is gonna be entertaining. That expression really is wonderfully pathetic. Just perfect for the first one to discover the crime. どうか落ち着いてください。台風の孤島でどうやって警察と救急車が来てくれるって言うんです？どうせ電話は普通にされてるんですから落ち着いてください。 Oh, yells from Cross and Rudolph's group could be heard from the parlor. Their shaken appearance perfectly signified the coming of the first twilight. それでは死者と現場状況の再構築をお願いします。 Deep blue jeer. 小休止に出た人間が戻らないので、大人たちが客前へ行ったところ、扉が内から閉ざされて開かなかった。後にわかるが、客間内の帽子掛けが観音開きの扉に内側から缶抜きにされていた。扉は内から閉ざされ、そして窓も内側から施錠と言いたいわけですね。そういうことだ。外に回り、窓から客間内を見たところ、ローザがソファーに不自然な格好で横になり、額から血を流しているのが見えた。そこでガラスを割って客間に入り、他にマリアも壁際に血まみれで倒れているのを発見した。Oh, Maria. なるほど。 So there was a body. それは大騒ぎですね。他の現場は？エリカが屋敷に入った時、玄関が施錠されていなかったのは、この客間を外から確認するために出入りがあったからだ。その直前までは施錠されていたため、他にも姿を消した人間たちが屋敷内のどこかで倒れている可能性があるとして、大人たちは今屋敷中を探し回っている。先ほど長々と見せていただいたゲロカス妄想での犠牲者と死んだ場所は実際にも同じですか？同じだ。Oh. So, curious. 客間にはローザとマリア、それから夏日が自室で、キリエがクラウスの書斎、エヴァはバラ庭園。いいえ、貴賓室に移動させたんでしたっけ？そうだ。 And the last victim エヴァの遺体 was は貴賓室で見つかる。これで犠牲者5人ですね。おや、第一の番には1人足 it りない。 was Battler then because he was missing. 6人目は誰でどこです？ Oh, Battler killed Battler. Holy shit. 旦那様、この部屋にもチェーンが。切断しろい。犯人が隠れてるかもしれねえ。ゴード、やる。 Oh. Rudolph and Cross had brought Winchesters from Kinzo's prize collection. They yelled at Goda, who was carrying the wire cutters to cut the chain. The victims had been found one after another at several locations inside the mansion. The men who had lost their wives searched through the mansion in a rage, looking for the culprit. Oh, Rudolph survives, and Cross as well. This was a guest room. It had previously been a room where the relatives would stay. It hadn't been used much since the construction of the guest house. This forgotten room had been sealed from the inside by the chain. Oh. As soon as the chain was cut, Rudolph pushed Goda aside and flew into the room. 誰が嫌がる。出てきやがれ。ベッドに誰かいるぞ。兄貴、明かりを。When Cross pushed the switch on the wall, the guest room lit up, and a figure lying on the bed came into view. Oh. Battler! Oh my god. Oh shit, Rudolph. I didn't realize. お前、どうしてこんなところに。 Rudolph's knees crumbled and he fell over Battler's corpse. No words could console him as he cried with a mad sorrow. In a single night, he had lost both his wife and his son. During this time, Cross checked the window in the bathroom and searched the closet to find if anyone was hiding there, but found no one. Battler! Battler! ちくしょう!
お気の毒です。 Oh. 信じられんことだが、この部屋も密室だ。またですか？そうだ、キリエさんのいた私の書斎、ナツヒの自室、エヴァの貴賓室、ローザ親子の客間。 It's interesting that Natsuhi has a different room to cross, but I guess not so because there's so many people, well, so many couples この like バトラ that. 君の客室、すべてが密室ということではないか。わけがわからん。まさか自殺だとでも言うのか。そんなことあるもんか。これがどう自殺だってんだ。バトラー。 Man, I'm thinking. Oh man. おや、これは意外でした。まさか6人目はあなた自身とは。Guess that's not weird at all because it's a piece of yourself. You wouldn't want that in a story, right? たまには自分殺しも面白いもんさ。 Oh, holy shit. Oh, that's a line. そして全ての現場はいずれも密室です。魔法以外では成し得ない殺人です。それを暴くゲームじゃないですか。すなわち魔法以外で成し得なければならない殺人というわけです。だって本当に魔法でしかできなかったらそれってゲームが成立しませんから。面白い考え方だな。なるほど。確かに俺たちのゲームはそういうゲームだ。 Oh, this game is fair. The goal is to explain without magic the strange crimes that are claimed to be caused with magic. If that couldn't be done, it wouldn't be a game. In other words, as Erika had said, there must be murders that could have been performed without magic. To turn it around, the witch side had a certain responsibility. They had to make a crime that could have been reproduced with tricks and not magic. Unless the human side could see through those tricks, the witch side could use all kinds of magic and illusions. In other words, in order to carry out a closed-room murder with magic, it was necessary to create a crime that would be possible by human hands. Yeah, then you need to shroud everything 今 with ならわ magic. かるわ。セールチーヤでムカつくクラスメートたちを殺せと七姉妹に命じたとき、どうして彼女らにそれができなかったか。 Because you couldn't murder the classmates. そしてマモンが言った意味が今ならわかるわ。魔法は自らの手で成し遂げられることしかできないということか。 At that time, if I had possessed the determination to kill my classmates, no, that's not it. At that time, if I had been capable of killing my classmates, capable of pulling it off, then the Seven Sisters of Purgatory would probably have pulled it off for me. They could only accomplish what I couldn't do myself. No, that's not it either. They could take what I had to accomplish. They could take what I had accomplished and turn it into magic. However, because there had been a great number of witnesses in that classroom, it would probably have been impossible. It would have been burned by that anti-magic toxin Marionation and the others always talk about. However, if I called those classmates out somewhere without witnesses, and if I had succeeded in murder, at that point the Seven Sisters of Purgatory would be capable of carrying out a magical murder. 魔女は魔法をもってしても自らにできないことをできない。 Wait. 自らにできることのみ魔法で装飾できる。 Then what happens in... What happened back when episode 4 in the cliffs? What happened there? 面白きかな。魔法を使わずして成し遂げる者が魔法を語り魔女を名乗るのだから。 Capable of killing your aunts and the Yakuza. Seven sisters, they all killed the
the Yakuza members, then killed the aunts, and then killed the revived Ava. このエリカとやらはそれを初めから理解している。 I need to go back and watch that again. だから絶対に魔女に屈しない。絶対にトリックで説明できるという信念を持ってる。かつてのバトラーにはそれがなかったから、これまでああも翻弄されてきたというわけだ。このルールを見破られたら魔女に勝ち目はなくなるわ。だからそれを見破られる前に相手を屈服させなくちゃいけない。長引けば長引くほど、そしてヒントを与えれば与えるほど魔女は圧倒的に不利になっていく。 Once again, this reasoning keeps spinning all around in circles. Why did Beato let this game get drawn until she lost? She could have won in episode 2. Many victims have been found, and the mansion was still wrapped in chaos. Hideyoshi's group seemed to have gone to the guest house, worrying about the safety of the kids there. Cross and Rudolph's group was in the hall, talking about what should have been done next. During a short gap in this chaos, Erika dashed all about the mansion. She was checking the crime scenes. Yeah, she still has the perfect memory, I guess. Normally with the detective's authority, Erika had the right to openly investigate the crime scenes to her heart's content. However, this time she hadn't yet made use of that authority. She was a guest and an outsider, so there was little to no chance that she would be allowed to investigate. So she was forced to quickly check all the crime scenes now, while she could still run about as she pleased. In the servant's room, there had been a clear folder containing a sketch of the mansion's interior. Because she had borrowed that, she knew the locations of all the rooms. Erika skillfully made her way through the mansion, dashing into each crime scene in turn. エリカ卿、ご存知とは思いますが、念のためご忠告をいたします。はい。何です？エリカ卿は確かに写真並みの驚くべき記憶力をお持ちです。それは探偵権限と組み合わせることで何者にも欺かれぬものとなり得ました。ああ、分かってます。探偵宣言をしていない私は写真並みの記憶力を持っていても欺かれない保証はないってわけですね。Still, if she has a clear picture, she can make all the human theories she wants. もちろん理解していますとも。かといって現場を直接視認しないわけにはいきませんから。前回のゲームではそこに慢心し、悔やみきれぬ失態を犯しましたから。極論、今のエリカ卿はどれほど研修をしようとも死んだふりを見破れない可能性が常に残るということです。すべての状況を個別に確定させるためにもバトラに復唱要求をする必要があるでしょう。それを引き出すために青き真実を駆使しなくてはなりませんね。分かってます。基礎を十分に。探偵権限などなくてもハンデにはなりません。かつてのバトラと同じ条件で戦っているだけなんですから。Yes, this fight is retracing the old days when Battler and Beato fought so fiercely. I had nothing as convenient as the detective's authority. I just have to truly fight the same way the old Battler fought. Thinking of it this way, it might be true that I was given quite a favorable, unfair position last game, just as my master had said. It may be difficult without the detective's authority, which is also my pride and honor as a detective, but I won't let that be a handicap. I know what magic is, and I'm fully aware of how to fight with the red and blue truths. I know the way to fight in this game many times better than the old battler did. We'll see. I quickly visited the VIP rooms, Cross's study, and Natsu's room on the second floor, as well as the parlor and the guest rooms on the first floor, this time checking with my own eyes as I had failed to do in the last game. First off, all of the scenes were made to look like closed rooms. Probably of special note was the fact that the master key could have had nothing to do with the trick. The closed rooms were all made without relying on any elements that could be locked or unlocked from the outside by a master key or something else.
The windows were locked from the inside, and the doors were all locked and chained. A master key could get around all the locks on the doors, but not the window locks, or the chain locks. I haven't yet had Battler confirm that it's impossible to manipulate those from the outside. Sorry, I had to pause the recording. I haven't yet had Battler confirm that it's impossible to manipulate those from the outside, but I'm sure he'll be able to say it in red. It'd be stupid otherwise. 分かってます。今の私はただの人間。遺体の死亡確認さえ満足にできやしない。Oh, last time I neglected to check the corpses and let a massive bit of magic get by me. I won't fail like that again. If I did, I wouldn't be able to face the master I am so indebted to. Indebted? Did she save you? I guess so. すべての現場を確認し、情報の整理が終わりました。 Erika, she falls from a boat near Rokkenjima, right? Maybe she dies and Verkastal saves her, like that, maybe. ご報告いたします。お願いします。まず、すべての部屋は窓の施錠とチェーンロック等による外部よりの干渉の困難な方法によって密室を構築されていました。It's strange because Erika still has Dlanor and I don't know. I guess Battler had Virgilia and Ronove as well, so 唯一の例外 that は balances it ロ out, ーザ I とマリ guess. アの死んでいた客間のみです。金慶慎んで申し上げる。帽子掛けが勘抜きにされていたものなり。Oh. So, hat stand. 実質的にチェーンロックと同様の内側のみより施錠可能と思われるものなりや、マスターキーによる解釈を完全に封じた密室を構成するためでしょう。客間の性格上、チェーンロックがないため他の何かで代用することも自然です。ならどうしてチェーンロックのある他の部屋を密室に選ばなかったかが興味深いですね。バトラが死んでいた客室は他にも数室あって同じような構造をしてたわけですよね。はい、そうです。ならそこに閉じ込めれば全員チェーンロックの密室ということでより美しかったはずなのに、どうもこの客間の帽子掛けの勘抜きとやらがうさんくさいです。復唱要求でよく追求するべきでしょうね。あと遺体なんですが、前回の首がバッサリみたいに探偵権限がなくとも絶対の死亡を確認できるようなものはありましたか？ Of course, she had checked all the corpses and all the crime scenes this time. However, without the detective's authority, she had no guarantee that she would be able to see through any faked deaths with certainty. The old battler also started fighting by doubting whether the victims were truly dead. It was the same for Erika. 金慶慎んで申し上げる。絶対の死を物理的に確認できる遺体はないと知りたまえ。金慶慎んで申し上げ立てまつる。いずれの遺体も装飾された偽装死の可能性を否定できぬものなり。まあ死亡確定の復唱要求をしたところでバトラが簡単に答えてくれるとも思いませんが、やれやれ。私はベアトの時の6連鎖密室の方が面白かったけどでもマスターキーが一切通用しないという意味においては密室の完成度は今回の方が上ね。バトラが狙ってくる密室破りはおおむね2つ。密室錯覚と事件錯覚。 An illusion of a closed room or an illusion of a crime. このどちらかね。 Or 密 both. 室錯覚はわかるわ。一見密室に見えて実はそうじゃないってことでしょ。事件錯覚ってのは何？事件が起こったと錯覚することよ。つまり本当に死んでいるのかどうかということ。何それバカバカしい。
いくら密室でも中の人が生きてたらそんなのただのトイレでおしっこしてるのと同じだわ。でも今回の密室殺人、ぶっちゃけそれが怪盗だとしか思えないのよね。チェーンロックを外側から細工する無限の可能性は、隠し扉の有無、遠隔殺人の有無、あるいは自殺の可能性だって、そもそも密室が成立しているのかさえわからないというのに。私はバトラのゲーム版裏から見てるから知ってるけど、これは完璧な密室よ。密室は内部からのみ構築され、外部からは構築も解除も干渉も一切できない。 Then I'll be the one to say that until today there wasn't a single perfect closed room in this game at all. Every single one of them was a 赤で sham. 言える？さすがにそれはバトラに悪いから遠慮するわ。ベルンが私を愛してるんだったら、 At least due 私 to の my 発言も赤き theories. 真実で見えるはずよ。なら密室は完璧。つまりこれは事件錯覚ってことになる Oh, わ。 so Bern Castell believes Lambda そうなるわね。 completely. Oh. Oh. What happened? だとしたらこれは全部狂言密室だわ。大方エリカがあまりに空気読めずに探偵探偵と騒ぐものだから、後ろ宮家みんなで結託して狂言殺人を披露してからかってみたってことじゃない？ Then there's no closed room anymore because you could say that they all faked their deaths for a prank, and then after the room was broken, you could have killed them. Is this gonna be it? Maybe not. I guess you could. あら、これ正解？私ってば超名探偵。それが困ったことに、これは狂言じゃないのよ。犠牲者はきっちり殺されてるわ。 When they were killed, they could have faked it and killed afterwards. The same thing happened in. I had to pause it again. I'm sorry. 2日目の24時の時点でとかじゃなくて？探偵宣言を出してこそいないけど、彼女の検視は極めて正確よ。私が赤き真実を与えられるくらいにね。But she's not the. She doesn't have the authority now. それでエリカの検視時に間違いなく死亡してたってことになるの？ええ、そうよ。The murder mysteries with the chain locks are already. I have already made my theory about that, so I guess it's the same thing. There is no chain, they are only showing that there were chains. In fact, they just make a show of cutting the chains, and Erika wasn't there when they cut it, so that's out already. So it's not a problem anymore, that there's no closed room there anymore. Problem is the stand, I guess you could say. Still, you could say that Rosa and Maria were playing dead, and then after going inside, they killed Rosa and Maria. The murderers for this time could be, I don't know, Shannon and maybe, I guess George, but maybe not. He wasn't George and I don't know who it could be actually. それはもうがっつりと。でも赤き真実では言ってあげないのね。エリカはその赤が喉から手が出るほど欲しいだろうに。だって今回のあいつ探偵でさえないもの。赤き真実なんてあげないわ。She isn't even the detective this time around.
Oh. しかしとなるとすごいじゃない。バトラの今回のこれ完璧な密室殺人だわ。 Nah, it's the same thing. It's the same thing. あら、そうなるわ。エリカ大丈夫？一見普通の密室殺人だけど地味にかなりヤバい密室だわ。これ探偵権限さえないエリカにはちょっと荷が重いんじゃない？ Nah, she 自 can 称名 handle 探 it. 偵だもの。きっとエリカはやってくれるわ。探偵ですらない人間風情に打ち破られたらバトラもベアトも最高にざまあないくらいに粉々でしょ。 But if Erika dies, then you are left with nothing to counter Battler with. So you have to leave the fragment, maybe? それに、万一エリカが負けても Or 最悪のかけらにぶち込んで忘却の深淵に叩き込んで遊ぶからそれはそれで面白そうだし。 or you're just gonna keep summoning pieces until you can drag Battler down. Bern, you're so evil. そういうこと。私たちはどっちに転んでも退屈しないわ。 Oh あんた god. ってば本当に血も涙もないわね。 No tears for Angie. ま、そんな黒猫を雑巾のように絞って一滴だけ滴る雫を舐める時が私の至福なわけだけど。 Bring out this black cat like a towel. Holy shit. Oh, please ベ please ア show トのゲーム that. 版でも散々遊ばせてもらってるけど。I need Satoko to kill Rika もう a few 何 more も出てきや times しないくらいに絞り尽くした so わ。 the bad taste can disappear from my mouth. このゲームもこれでおしまいなのよ。だから最後にふさわしくエリカ、バトラ互いの破滅をかけた一騎打ちくらいには盛り上がってくれなきゃ Bernka ね。 needs to face consequences. I'm not letting her get away with this. I'm not. ちえ、このゲームで無限にあんたと遊ぼうと思ったのに残念だわ。とんでもない。十分にあんたに付き合わされたわよ。また面白そうなゲーム版を見つけてらっし Go find me another interesting ゃい。 game. そしたらまた遊んであげる。本当にあんたは私を飽きさせないわ。それでいいのよ、ベルンカステル。そんなあんたの表情を苦悶に歪めることだけが私が覚えてしまった唯一の禁断の蜜なのだから。 Oh no, does Satoko become a sadist because of this? Seeing your face twist with anguish is one forbidden honey I found for myself. Oh no. Oh. Lambda Delta had guaranteed that it was a perfect closed room. Brinkastal had guaranteed that it was a perfect murder. A perfect closed room and murder. The witches hate a killjoy, so they hadn't said anything with the red truth yet. Pursuing that was the role for Battler and Erika. Hmm. ずいぶんドタバタと現場巡りをしたようだな。 Where? 十分か？現場検証は。 New track? 十分です。 Is it a new track or not? Hmm. さて、私とあなたの赤と青の論争バトルですが、早速始めますか？それとも最後にまとめて？お預けは俺の性分じゃねえな。それはお前もだろうぜ。 Oh, this track. なら早速この第1の番の密室に切り込ませていただきます。その前に確認です。復唱要求に応じるおつもりは？内容によるぜ。全てに応じる義務はなく、応じない理由も開示しない。グッと。ではシンプルに密室定義の確認から参りましょう。ドラノール、読み上げてください。 Oh. 了解です。以下の復唱を要求します。 Dlanor spread out one of those scrolls that some official would always spread out when announcing the king in Western fairy tales, and read it out loud. 一つ、6人の部屋は全て密室である。認める。もちろん。ゴーダたちがチェーンを切断するなどして密室を破るまでの話だが。 Yeah, so it's the same theory then. At a nod from Dlanor, Cornelia, who stood behind her, started taking notes.
一つ、 Oh, the music. 密室の定義とは外部より構築不可能であること。認める。つまり外部からはどんな細工でも密室を構築できないということ。チェーンロックを外部より細い針金などで器用にかけ直したなどは認められないということです。言われるまでもありません。ドラノール、続けてください。一つ、密室の定義とは内外を横断する一切の干渉が断絶されていることを指す。Definition of closed room implies that all forms of interference that pass between inside and outside the room are prevented. 認める。ただしノックや声、内線電話など一般的な部屋で想定できる干渉方法を否定はしない。一つ、密室破壊時、室内には犠牲者、ナツヒ、エヴァ、キリエ、ローザ、マリア、バトラー以外存在しない。認める。In this way, they could confirm whether or not the culprit had been hiding inside a closed room. If the culprit had slipped out of the closed room after the discoverers had noticed the murders and then walked away, it would have been impossible to construct an illusion of a closed room. Because Battler had acknowledged their statement with the red truth, the possibility that the culprit and the victims have opened inside the closed rooms at the time of the crime, that the culprit had hidden under the bed and snuck out after the discovery of the crime had been denied. 一つ、密室破壊時以降に殺人は行われていない。Oh, this is what I thought. 拒否する。Yes, my theory is correct. Yes. I'm so happy. I am so happy. なぜです？実は密室を破った時点では犠牲者たちが生きてたからですか？そして実は押し入ったクラウスたちが犯人でそこで殺人を行った。すなわち密室誤殺人だから。これが真相だからですか？ Oh. Is he gonna deny it? Please いい don't. え、違います。まだ殺人は続くのですから、これ以降に殺人が行われないと赤で宣言することはできません。Oh. へりくつを。私たちの趣旨は分かってるはずです。クラウスたちがチェーンを切断して密室を破り、そして中にいた人間を殺した。これに反応してもらいたいだけです。エリカ卿、クラウスたちとの不特定多数な言い方では不十分です。まずは密室破壊後に室内に入った人間を確定すべきです。金系、密室に踏み入ったのは犠牲者を除きクラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダの4人なり。 What about Erika? She also entered the rooms. 金系、これは聞き取りによるものなり、他に踏み入った人物がいないという保証はなきなりと知りたてまつれ。 So it could have been more, maybe George and Jessica also. Oh, Battler, this is gonna be 言われる amazing. までもない。今のを復唱してもらいましょう。密室破壊後、部屋に入ったのは私を除きクラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダの4人のみである。Don't. いいぜ。 Oh, don't do this. It's so good. This is a mystery. Don't give the answers right away. 認める。Ah, come on. This is so ただし interesting. これは現時点での話だ。今後のゲーム展開以下では他の人物が立ち入ることもあり得る。Oh. 復唱要求。クラウス、ルドルフ、秀吉、 Don't. ゴーダは犯人ではない。 Don't. It's just started. I need more. Don't. Don't repeat that, please. Battler put his fingers on his chin, deep in thought. The world culprit was fairly broad. It might serve to greatly restrict the darkness of the witch. 答えてもいいのではないでしょうか。 No, don't. It's so interesting. I need も more. し拒否すればクラウスたちが犯人であるとい It's う been so- 青き真実が残ったままとなります。 It's been so long since the twilights went until the 10th twilight where nobody lives anymore. I needed to go the length, please.
そうだな。認めはするが、言い方をさらに厳密にしよう。Ah, come on. クラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダたち4人は、夏日、エヴァ、キリエ、ローザ、マリア、バトラたち6人の殺人に関わっていない。ということは、密室に入ってさえいない、それ以外の人間たちもまた、殺人に関わることは不可能ということになり Ah, ますね。 come on, Battler. Let it go to the length, please. I need it. I need to see さあ people. な、自分で考えな。密室に立ち入らずに、密室殺人を成立させる青き真実が提出できるってんなら、こっちも赤き真実で返答してもいいぜ。I need all the twilights. I need Kinzo with the burned body. Come on, this is gonna be fun. もっとも。 Please. 俺はお前がこれから提出する青き真実のうち、たった一つを打ち破るだけでいい。Last game was only until the second twilight, which wasn't fun at all. つまり、今からお前が遠隔密室殺人のトリック X を青き真実で説明できたとしても、必ずしもそれに赤き真実で答える必要はないわけだ。Oh, these are the rules of the witch's game. Ange had confirmed these details with Beato in the fourth game. The witch side lays out a riddle after a riddle that it claims are impossible to carry out except by magic. The human side must use the blue truth to argue that they are explainable with tricks. If they fail to make a counter-argument with the blue truth for even one of the riddles, that riddle will be considered to have been done by magic, and it will be impossible to deny the existence of a witch. In other words, the witch side only needs to protect any of its riddles. However, the human side has to fully explain all riddles with the blue truth. And even if the human side manages to explain all the riddles with the blue truth, if any of those is successfully countered by the red truths, the witch will win. That was why, like the strategies the old Beato had adopted at the end, it was sufficient for the witch side to put off their red text counter-arguments to the very last moment, then make a single strike their opponent's most fragile spot. I see. いずれにせよ、今の復唱要求には拒否ということですね。勘違いするなよ。復唱要求はお前へのサービスではないんだぜ。Oh, man, this is a proper game now. From the witch's side perspective, repeating statements made with the human side is just a supplement to make sure that they hadn't misunderstood the question. Therefore, they had no obligation to respond to extremely broad demands. やりますね。魔女側プレイヤーとしてもなかなか頑張るじゃないですか。お前とは場数が違うぜ。Oh. ドラノール。続けます。一つ、犠牲者たちは他殺を除くあらゆる方法で死んではいない。認める。Oh. もちろん自殺や事故死ではありません。 Oh, Battler. 一つ、犠牲者はドラノール。それで結構です。Oh. よろしいのですか？まだ項目が。ええ、もう十分です。現場の状況は確認できました。Erika, your pride. Stop with your pride. Come こ on, こから let 青き真 Dlanor. 実での反論タイムとしましょう。Let Dlanor aid you. Come on. ああ、いいぜ。ご考説を拝聴しようじゃねえか。Oh, finally. Though Battler and Erika were enemies, it looked to Beato as though they were having fun doing this. Be careful, she's gonna steal your man. She was probably slightly jealous of Erika. Beato thought back to the books she had read in Federine's library, which the old her and Battler had fought. It must have been fun as well. Erika is Mr. Steal Your Man. She's gonna marry Battler. Oh, what? I still don't get how that happens. During a short break in the family conference, a horrible, brutal mass murder had occurred.
I guess I know the reason why Erika must have thought that way, but the point where it gets to that point, I still don't get it. The 6 people killed, excluding Battler, had all been women. Oh. The remaining men went mad with rage at this cowardice, then broke down sobbing at the sadness of losing their wives over and over again. どうして女ばかり？卑劣にも程があるやないか。俺たちは何だってんだ。 Battler, the thought slayer. Oh no. 同じ屋根の下にいて、自分の家族が殺されてるのに揃いも揃って気づかず、のんびりヤニを吸ってたってわけかよ。Oh. しかし、誰がどうやって？俺たちは何だってんだ。同じ屋根の下にいて、自分の家族が殺されてるのに揃いも揃って気づかず、のんびりヤニを吸ってたってわけかよ。畜生！妻たちは決して無防備ではなかったのだぞ。皆チェーンをしたままだった。くだらねえぜそんなこと。どうやって殺したかが問題じゃねえ。誰が殺したかだけが問題だ。Oh, Rudolph. なあ、源氏さん、郷田さん、親族会議中の屋敷は窓も扉もすべて鍵がかかってたっちゅうんやな。Is this gonna give focus to Rudolph? Please, I need Rudolph development. はい、それはもう間違いなく。奥様のお言い This is つ the け通り、 first time. 普段は夜の見回り時に必ずすべての施錠をいたしております。Now I realize that this was the first time Battler did not survive until the end. Every single game he always survives until the end. This time he was murdered first. Oh man. Oh. This is crazy. Main character was killed first. 今夜は特別でございましたので、お子様方をゲストハウスへお送りしてからすぐに施錠するようにいたしておりました。そりゃおかしいぜ。だったらどうして屋敷にバトラーやマリアちゃんがいるんだ。入ってこれないはずだろう。戸締まりがほんまにしっかりしとったら、そういうことにはならんはずや。So open for them. この二人が屋敷の中にいたことが戸締まりが完全じゃなかったことの証拠とちゃうんか。な。He was arguing that Goda's failure to look up properly might have allowed a stranger to sneak in. At the very least, none of them had known that Battler and Maria had visited the mansion. If those two had come and found everything locked tight, they wouldn't have been able to get inside. They had rung the doorbell. Goda would have probably heard them from the servant room, but Goda said that nothing of the sort had happened. How they had entered the locked mansion was a complete mystery. ひょっとするとでございますが、例えば奥様方のどなたかがたまたま玄関近くにおいでになり、バトラー様たちのノックか呼び鈴に気づいて扉をお開けになったとか。そんなわけねえだろう。その時ゴダさんは使用人室にいたはずだろう。玄関が開いたら使用人室にチャイムが鳴る仕掛けがあったはずだぜ。So they didn't. Oh. So they came from the back door, from the kitchen door, I guess, or maybe the boiler room. 来客に気づかねえわけはねえ。Yeah, maybe the boiler room as well, raiding the crimes. それがその。ゴーダはその時ちょうど皆様方のお言いつけでお飲み物等の配膳にお伺いしており、使用人室に不在でした。なんでこんな大事な日に屋敷の使用人が一人なんだ。どうして源氏さんみたいな重要な人がゲストハウスの当番なんだ。おかしいじゃねえか。どうして使用人室を空っぽにしちまったんだ。妻がそういうシフトを組んだのだ。よく気の利くゴーダなら親族会議中にも洒落た飲み物を差し入れてくれると期待したのだろう。しかしな、クラウス兄さん、
they didn't want any of the servants who knew that Kinzo was dead in the conference. 親族会議やで。一年で一番大切な日やで。そんな日になんでゴーダさん一人だけを屋敷の当番にしたんや。せめてもう一人おったら話は変わってたんとちゃうか。ねえねえ。Oh man, all the male siblings crying. Oh no, I'm feeling bad right now. With a half crying, half enraged, jumbled up expression, Hideyoshi yelled at Goda. Of course, the culprit who killed everyone was the most blatant and the most despicable. However, even if he understood that, he needed to let off some of his emotions by hitting someone else he could see. 皆さんの胸中、心よりお察しします。No, you don't. ですがどうか落ち着いてください。Maybe you do, but still, you don't care. ゴーダさんの戸締まりが不完全だったか、あるいはゲストハウスから戻ってきたバトラさんとマリアさんを誰かが迎え入れて、その後施錠し忘れたのかは分かりません。ただそれが謎の犯人の侵入と関係があったとは限りません。何しろあれだけの大きなお屋敷です。もっと早い段階から屋敷に入り、ずっと深夜までどこかの部屋で息を殺していたのかもしれません。誰かを疑いたい気持ちはわかりますが、どうか落ち着いてください。Wouldn't you be the most suspicious out of all of them, Erika? 客人の言う通りだ。憎むべきは犯人であって、たまたま当番だったゴーダではない。とにかく落ち着こう。私とて悔しい。だが今は我々が率先して冷静さを取り戻さなくてはどうしようもない。兄貴、皆辛くて悔しい気持ちは同じだ。そして犯人を絶対に許したくない。だからこそ我々は冷静を取り戻さなければならないのだ。そや。わしにもジョージがおる。クラウス兄さんにはジェシカちゃんがおる。そしてルドルフ君も帰りを待つエンジちゃんがおるはずや。犯人と差し違えたる思うが、まだ早いんや。まだ犯人はこの島にいます。そしてこの無残な事件がこれで幕を下ろしたとは限らないのです。I was doubting whether Rudolph cared for Battler and Ange for the longest time. I was doubting that. Even after, and even more after episode 3 when Kiru revealed that she hated Battler. And I kept doubting Rudolph's motives for the longest time. So I guess I got my answer here. He actually does care. 私たちは冷静を取り戻し、これ以上の惨劇を食い止めねばなりません。Erika's words softly consoled them and gently admonished them. If a servant had said the same thing, Rudolph would have probably jumped on him. However, since it had come from the lips of the guests, a neutral party, it seemed to reach their ears. It's funny because Rudolph, in his youth, had a harem of women he didn't care about. Then he entered a love triangle with Asumu and Kyrie, which got both of them pregnant. And then, don't know where Battler came from. I'm still confused about that. Maybe Kyrie, but I'm still doubting that. And then Ange. It's weird because he's been portrayed by others as a guy who is a sleazy guy who doesn't care about women, but I guess he actually cares about his son and daughter. 落ち着きましょう。ここには成人の男性が3人もいて、そして銃を持っています。犯行の手口を見る限り、犯人が銃を持っている可能性は低いでしょう。つまり
私たちがしっかりしている限り、もはや犯人に手出しする余地はないということです。Erika, you know it not to be true. 彼女の言う通りだ。You know that everyone dies in the end. 後宮の島でこれ以上犯人の好き勝手にさせるわけにはいかん。I just want Battler to go on the length and not have. 探し出そう。この台風だ。It'll be fun to see. It'll be fun to see Erika and the others until the end. 島からは逃げられねえし、雨宿りできる場所だって限られてるはずだ。この島は案外狭くありません。Oh, if Cross and Rudolph and Hideyoshi survive until the end, that's gonna be very, very, very entertaining. 残念ですが、この程度の人数で島を探すのは難しいでしょう。何しろ皆さんは見つけたら即座に撃ち殺さんばかりの勢いです。怯えた犯人があの深い森の中に逃げ込んだとしたら簡単には見つけられません。But if you frighten the culprit to the forest, then the culprit might die in the forest. そうやな。In the forest. おとなしく台風が過ぎるのを待って船に警察を呼んでもらい、島中を徹底的に探し回ってもらう方がええやろ。警察はな、すごいで。何百人も来てくれて、ほんまにしらみつぶしで探すんや。いくらあの深い森でもな、絶対にあぶり出してみせるで。Oh, Hideyoshi's voice. 今一番大事なのはこれ以上愛する家族を失わないことだ。ルドルフ、お前に万が一があったら帰りを待つエンジェちゃんはどうなる？キリエ、バトラー、畜生、お前たちに俺はまだ打ち明けてねえってのに。Oh, Battler really is. Oh, Rudolph. So Battler really is curious. Oh, so he is her son. クラウスさん、きっといとこ部屋の皆さんも激しく動揺していると思います。クラウスさんが落ち着きを取り戻したところを見せることによって皆さんも少なからず落ち着きを取り戻せると思います。 So Battler really 言 is. ってあげてはどうでしょう。 But why did he want Asumu instead of Kyrie? If Asumu, I guess she already was his wife by then, I guess. That's そう the だな。 point. みんなにこれからのことを話さなければなるまい。 He had a child with a mistress and his wife had a stillbirth, then it would cause even more problems. So I guess he exchanged the babies maybe, and Battler went to Asumu, but he was born to Kyrie. 源氏さんと郷田さんも一緒に上に行ってください。シャノンさんやカノンさん、熊沢さんもきっと動揺されてると思います。はい、それはもうきっと皆さんも動揺されていることでしょう。よろしいのですか？何かお手伝いできることは他にありませんか？だからこそクラウスさんと一緒にいてください。何かの時すぐにそれに応えられるように。私たちは先にここの戸締まりを確認したいと思います。すぐに上がりますから先に行ってください。わかりました。何かございましたらお呼びください。Genji bowed and Cross nodded. Cross also nodded to Erika, then headed up to the second floor of Genji and Goda. In the times of confusion, when only men are around, it's easy for a composed member of the opposite sex to take the initiative. Even without the detective's authority, she was able to control them quite naturally. Erika had wanted to get rid of the servants for the time being. よし、そうときたら
早速戸締まりを確認しようぜ。問題はラウンジのこの大窓やな。シャッターもないみたいや。ここをぶち破られたら侵入は防げんで。いいさ、ガラスの割れる音で十分だぜ。蜂の巣にしてやら。お静かに。皆さんに残ってもらったのは戸締まりの確認のためではありません。Suspicion. 今から言うことを冷静に聞いてください。Oh, are you suspecting Cross? When Erika lowered her voice, Rudolph and Hideyoshi realized that she wanted to talk about something secret. But Cross wasn't involved in the Red Truth, so yeah, I'm guess she suspects the servants then. So they brought their ears closer as soon as they regained their composure. いいですか？事件は親族会議の小休止中というわずかの時間の間に起こりました。そのわずかの時間中に誰にも悟られずに6人もの人間を殺すなど、到底場当たり的な犯行とは思えません。これは屋敷の内外の構造を知り尽くした関係者の犯行です。それはそれは内部に詳しゅうなかったら。しかし。A short while ago, they had attacked Goda, suspecting the servants of making a blunder. However, they only thought that he'd forgotten to lock up, and were attacking him for letting the mysterious culprit sneak in. They hadn't considered that one of the servants they knew so well might have taken those lives with their own hands. No, they hadn't wanted to think that. People can't easily suspect someone they know well of being a culprit. 犯行当時、屋敷は内部より施錠され、親族会議に関わる皆さんしか存在しませんでした。じゃあ兄貴がキリエたちを殺したってのか？それとも秀吉兄さんを疑えってのか？ありえねえ。考えられねえ。わしは花からクラウス兄さんもルドルフ君も疑っとらんで。わしら兄弟はみんな夫婦仲は円満や。後宮家は確かに規律や金には厳しい一族やで。しかしな、家族を大事にするっちゅう気持ちは他の家に勝るとも劣らんつもりやで。ええ、もちろんそれは信じてます。皆さんが奥さんを殺すなど夢にも思っていませんから。Erika had already received proof from Battler that they were not murderers, so there was no need to argue that point. Cross, Rudolph, Hideyoshi, and Goda, none of these four were the killer, and yet Erika said this. しかし、ゴーダさんはどうでしょうか？ Oh no. 親族会議の間、ずっと控室にいて、誰にも知られずに何らかの工作ができる立場です。ゴーダさんを疑うのはちょいと早いで。ゴーダさんは小休止の時食堂に飲み物の配膳に来てくれてたんや。だいぶ長いことを一緒にいてくれた。とても6人も殺す時間的猶予があったとは思えんのや。しかし実行犯を屋敷内に手引きすることはできたかもな。そういうことです。ゴーダさん自身は実行犯ではないでしょう。しかし実行犯を密かに屋敷内に迎え入れることは十分に可能でした。Rudolph and Hideyoshi, stunned, looked at each other. They were family. Even a wife with siblings would be considered a family. Though the siblings hated each other, it wasn't possible that they hate each other as wives enough to kill them. Ava and Rosa were two of the siblings, but none of the others could have had any reason to kill Nazi, Kyrie, Battler, or the young Maria. But to a servant like Goda, perhaps they were a little more than complete strangers. 私が使用人を疑う点は2点です。まず1点目は、犠牲者たちと面識があり、かついずれの現場にも争った跡がないこと。すべての現場は全く乱れていなかったのを、皆さんもよくご存知のはずです。それは俺も思ってたぜ。あの喧嘩慣れしたキリエが何の抵抗もなく綺麗にぱったり殺されるかってんだ。
Figured Kiri was used enough to fight, that she wouldn't get killed that easily without resisting. 相手の指くらいは食いちぎる女だぜ。 That woman wouldn't hesitate to bite your fingers 顔見 off. 知りが犯人で油断させたところを突然って方が確かに説明はつく。それを言ったらうちのエヴァもや。何しろ武芸百般、暴漢が襲ってこないかと日々ワクワクしとる女やで。 She spends every day practically wishing for... そんなあっさりと殺されるわけがない。なら客間のローザさんだってどうです？一人娘と一緒のローザさんが不審者相手に抵抗もせずみすみすと殺されると思いますか？そしてこのことはもう一つ大事なことを教えています。大事なこと？ Reminds me of 犯 episode 人は 2. 一人じゃないってことか。そうや。客間にはローザさんとマリアちゃんが2人おったんや。同時に殺さなかったら大騒ぎになるところやで。それを殺せたっちゅうことは犯人は単独犯じゃないってことや。ローザはマリアちゃんのことが絡めば小連れ熊みたいに怒りっぽくなるやつだ。仮に相手が銃で脅したとしてもひるむようなやつじゃねえ。なるほど。ローザにギリギリまで不信感を持たれない人物ってわけか。未知の部外者が島に紛れ込んでいるという考えの方が、犯人はこの島に精通した関係者、そして複数です。 The culprit is someone familiar, and there's more than one. Erika's reasoning pointed clearly at the ones they suspect. They should suspect and guard themselves against superfaction. エリカちゃんは使用人たちを疑ってるってのか？はい、現状を推理して最も疑わしいと思います。彼らを疑う2点目がチェーンロックの密室なのです。どうしてチェーンロックが疑わしいんだ？もしチェーンロックのない密室だったら？そんなの密室やないで。マスターキーの1本もあれば誰だって密室にできるわ。そういうことか。 So they use the chains to... So they couldn't suspect the servants because the chains were set. 使用人たちが疑われないためにはチェーンでロックする必要があったってことか。その通りです。チェーンをかけることで彼らは疑われずに済む。 I'm following Erika's logic, but my logic was different. 逆を返せば、チェーンをかければ彼らマスターキーの所持者は疑いを免れないのです。チェーンをかけて渡航するんは使用人だけっちゅうわけか。連中の肩を持つわけじゃねえが、ならどうやってチェーンを、外からチェーンをかけるなんてできるのか？構造的に考えて不可能ではないと思います。こんな話ご存知ですか？マンションの郵便ポストに配達する郵便屋さんの中にはたまに針金で作ったヘラを持ち歩いてる人もいるそうですね。ああ、聞いたことあるで。マンションの郵便ポストは似たような部屋番号のポストが隣接しとる。ひょいっと投函したら一部屋間違ったポストだったっちゅうことも割とある話らしいんや。マンションのポストは施錠されてることがほとんどです。間違って投函してしまったらもう取り出せなくなってしまう。In that situation, they're supposed to tell the owner of the mailbox about their mistake, have their person unlock the mailbox for them, and retrieve the improperly delivered mail. However, the residents of that apartment would often be out, and going through that process would be a real pain. Because of that, some mailmen would make a little tool out of wire with a loop at the ends, and use that to fish the mistakenly placed postcard out through the cracks of the mailbox. 俺もビルの管理会社の兄ちゃんに聞いたことがあるな。たまにトイレの個室の中で酔っ払って寝込んじまうやつがいるらしくて、そういうのを連れ出すために扉の隙間から薄い金具を入れて缶抜きを外したりすることもあるらしい。そういうことです。どこの業界でも本来は開けられないものをひょいっと開けられる裏技的な小道具が存在するものです。同じものを
屋敷の使用人たちが持っていたとしても取り立てて驚くことではありません。確かにコツさえ分かれば針金で外からチェーンをかけるのもできないわけじゃなさそうだ。確かにできないとは言い切れねえ。True. Physically speaking, one couldn't say for sure that there existed absolutely no way to set and unset chain locks from the outside. Chain locks allow for the door to be opened a crack. If you stuck something through that crack, you should be able to manage it easily. It was very natural for them to think that. However, Erika knew better. Though it might have been possible in reality, the Red Truth had already declared that these closed rooms could not be constructed from the outside. In other words, it was impossible to manipulate the chain locks from the outside, and yet Erika was grinding their thoughts with the illusion. Only the servants could have constructed the closed rooms. With an air of solemnity revealing some crucial plot point, she steadily steered the situation in the direction she wanted. Every part of her serious face for the last few minutes had been an act. No, to put it in her words, it was a detective technique for tricking suspects. 同じ話はクラウスさんにもするつもりです。使用人たちの全員が犯人だとは言いません。しかし犯人もしくはそれに加担する人物が含まれている可能性は濃厚です。彼らを隔離し銃を持つ人間を監視につけるべきです。Rudolph and Hideyoshi looked at each other again. What she was saying made sense, and it sounded as though she was calmly smoking out the most suspicious people at this point in time. With her accomplished conversation techniques, Erika was cleverly grasping the initiative. Even without the text's authority, it was possible to control human nature to this degree. What do you think, everyone? Oh. Ah, Erika, you're just amazing. Apathy. いかがですか、魔女側のプレイヤーは。不思議な感覚だな。かつては魔女側になんて有利なゲームだろうと思ってた。だがいざ魔女側になってみると、とんでもないな。こいつはまるで樽にナイフを刺してくパーティーゲームみたいなもんだ。Oh, the perspective of the human side, it feels like trying to shoot a target hidden by the mist. But from the witch's viewpoint, a stray shot might hit and become fatal. そんなゲームをかつての私は何度も繰り返していたんですね。ああ、まるでロシアンルーレットだ。それでもお前はいつか俺が気づくと信じてゲームを限界まで繰り返してくれた。私が聞くのも厚かましいですが、一体バトラさんは何に気づかれたのですか？かつての私とのゲームの最後の最後で。It was a strange question. Even though in the past, Beato had always been the one posing it to Battler. Now that Battler had figured it out, Beato was the one asking it to him. 正反対だな。かつてはお前だけが覚えていて俺だけが忘れていた。しかし今度は逆だ。俺だけが覚えていてお前だけが忘れている。 He's not going to say it. 不愉快でなければ教えていただけませんか？ He's not going to say it, I think. 教えるのはたやすい。でも教えたくない。意地悪のつもりはないんだ。ただ俺もわずかに奇跡を信じたい。 I just want to believe in a miracle for a bit myself. Oh, this is a line. Oh. 奇跡？ Battler. Yes, this was the single miraculous seed that Battler had left behind. Beato could remember a certain something without being told. That would prove that Beato had truly revived. So he wouldn't tell her. It was Battler's final seed.
which existed because he still couldn't abandon his hopes for Beato's revival. バトラさんが話せないことなら私も聞きません。 But what if she doesn't remember it but finds out instead? Figures it out instead. 不愉快な思いをさせてしまったならどうかお許しください。気にすんな。俺が未練がましいだけだ。Oh. As she watched that sad smile, Beto's chest tightened. He was looking at her and seeing the old her. Yes, I must become my former self, for his sake. My older sister get burned by spiderwebs, and I, who don't, must become one. Surely it's more useful to him if I go on a journey to find myself now, than if I simply watch over this game. 今回のゲームはいかがです？勝てそうですか？勝てるつもりでいるさ。勝って。ベアトの望み通り、この永遠の拷問を終わらせる。終わったら、世界はどうなるのでしょう？さあな。どうなるんだろうな。ただ、それを俺たちは望んだんだ。だから、どんな結果が訪れようとも、それを受け入れるつもりだ。So no matter what the result is. 私はどうなるのでしょう。Beato was uncertain, even she was probably no more than a piece in this game. The game ended. Then would she, one who had been born out of that game's rules, disappear? ゲームは消えるだろうな。だが俺はもう魔法を完全に理解している。だからお前をゲーム版の外へ連れ出せる。So I'll be able to carry you off the game board. Oh, this is cruel. それがお前の望みだったはずだ。Oh. Oh. So that was it. Oh, no way. Oh no. I understand. Oh, so that's what happened. Everybody died due to the accident. Due to the incident, the thing that kills everyone in the ninth twilight. And you knew about it. Shannon knew about it, but she didn't do anything. She sent out the 2 bottles to the sea to tell a tale of murder and magic and witches. And she wished for Battler to find Quadorian and escape. However, to take her with him, maybe take his whole family and survive. Take her with him as well. Oh no. Is this it? She wished for someone else to find the gold, not only her. And then leave the islands. Oh god. Oh. I'm feeling sad right now. 私の望み？ Oh no. それ以上は内緒だ。Nah, that already revealed everything. I'm sorry. Oh no. That was a big hint. I'm sorry. お前がそれらを自力で思い出してくれる奇跡を俺は待ってるぜ。So you really do know. You really do know. Battler. After smiling bitterly for just a second, Battler laughed and told her not to worry. Apparently it was best if she avoided talking to Battler about her previous self. じゃあ、俺はちょっと対戦相手殿の様子を見てくる。あのバカが次はどんなへりくつを言い出すか楽しみだぜ。I can't wait to see what kind of twist logic that idiot thinks up next. かつてのバトラさんもそれにかけてはなかなかでしたよ。私としましては第2のゲームの第1の場に対する小型爆弾を飲ませて殺した
Don't が最高 remind 傑作かと。 Don't remind me of that. それは俺の黒歴史最高傑作だ。 Oh. 早めに忘れてくれ。 Oh no. はい、そのように努めます。 Oh man, this is nice. Battler became a cloud of gold butterflies and disappeared into the darkness. Beato kept bowing until he disappeared completely. Oh. To fill in his place, a single gold butterfly appeared and became Beato the Elder. She doesn't. 呼んだか、我が妹よ。はい。 Does Beato the Elder know about Battler, the Game Master, or not? Is she his piece? I think she is. あなたのことをもっと知りたいんです。そして本当の私がどんな存在だったのか知りたい、至りたいんです。無論、わらわも未来の自分を知りたい。そのためにわらわたちは互いの全てを打ち明け合ったはず。しかし一向にわらわたちは一つとならぬ。どうやれば一なる自分となれるのか理解ができぬ。 They need to solve the gap it's half. Maybe. どうやれば私たちは一つに。 I guess Beatrice the Younger needs to solve it. わらわはゼパルとフルフルの試練に期待している。Oh. 勝者に与えるという魔法の奇跡のことですね。その魔法の奇跡とはすなわち一なる自分となれることではないだろうか。わらわは本来の姿に至れる。そなたはそれを望むバトラの期待に応えられる。バトラも万々歳で、ほう、三方丸く収まるというものだ。やはりこれは試練なのですね。他の二組に負けるわけにはいかん。ジョージさんとシャノンさん、ジェシカさんとカノンさん、彼らを踏みにじってしか私は幸せをつかみ取れない。 And it was always that way. 条件は同じだ。他の誰かが恋を成就させればそなたを含めた二組が踏みにじられる。 For all 6 games, it was always this. なぜこんなにいびつな天秤なのでしょう。いびつとは？恋は得るものと得られないものがいる。ならばそれらが天秤の両端に並ぶことは理解できます。しかし私たちの試練の天秤は3つの皿が並び、1人の勝利のために2人が敗北するという、ひどくいびつなものです。 Love is さあ unfair. な、恋の価値とは二組の恋の破綻と同じ価値があるとでも言うのかもしれぬな。頼りないぞ妹よ。敗者のことを考えるよりバトラの期待に応えたいという気持ちを優先できぬようでは拾える勝利などないぞ。そうですね。私も譲れません。他の皆さんには本当に申し訳ないですが、みんな恨みっこなしです。If I do lose, I'll give my strongest blessing to whichever of the lovers wins. So I'll fight with all my heart and soul, so that I have no lingering regrets, and I'll win that miracle of magic. Oh. I understand now why this is happening. どうだったの？第一の晩をめぐっての赤と青の攻防は。 Thunderberg Lily. まずは小手調べでした。バトラもなかなか張り切っているようです。 She had just come back from a fierce fight with Battler, where she had gathered information by making demands for the red text. It was the old familiar kind of fight, reminiscent of when the red text had first appeared, or when use of the blue text was first permitted. 得られた成果は？まず
密室を構築したのはいずれも犠牲者たち本人でした。そしてそれをクラウスたちが破るまでの間、その密室は完全に維持されていました。さらにその間、外部からいかなる方法でも干渉ができないことを確認しました。Erika reported this proudly as though it had been a great battle, but Bergastal looked bored as she listened. After looking at her blankly for a second, Lambda Delta spoke her opinions frankly. ちょっと待ちなさいよ。それってつまり密室殺人は完璧ってだけの話じゃないの？The victims have sealed the closed rooms themselves, and the closed rooms have been preserved until Cross and the others broke them open, and no one had been inside the closed rooms except for the victims, and Cross's groups, the ones who broken the rooms open, were not the culprits. In this way, she had managed to win several little red shirts like these. Still, it's not perfect. Normally, simply collecting such vital information would have been enough. However, the Master Witch, tired with boredom, had expected a much more flashy, argument-winning victory instead of this bland result. Oh. しかしながら、私は今回探偵権限を持たないので、検視を誤認する可能性がありました。ですので、仮死状態を生み出す薬などで私の検視を欺いたと仮定して、その。They already knew this all. 違います。例えばインシュリンとか基地の薬物でも一時的に仮死状態を作ることは不可能ではありません。バトラからは赤き真実による反論はありませんでした。つまりは私の青き真実が通ったということです。まずは勝利かと。To sum up Erika's report, all she had done was listen to the red shirts Battler had wanted her to hear. Only information that Battler had wanted out there had been shown, and she hadn't been able to strike at any weak points. She was like a kid who had gone out shopping, then forgot her job and only brought candy. However, this was all the players on the human side could do. Without the detective's proclamation, she could only fight by collecting dull bits of information like that. But couldn't you use Dlanor's Decalogue, Nox's Decalogue to counter some things? However, her master had been expecting more than that sort of dual fight. So she had tried to give her report energetically to make it as though they were in a superior position. And no matter how much she tried, the cold expression of her master remained merciless. 青き真実が通った？バカバカしくて切り返さなかっただけでしょ。自称名探偵が大した推理だこと。私なりには慎重に検視を行ったつもりです。ですが探偵権限がないので、それでも絶対とは言い切れず。何よ、あんたが自分で探偵宣言を放棄したんでしょ。前回の汚名を返上するためにレートを上げたいとか言い出して。それは。何？探偵権限がないとバトラには勝てないってそういうの？そんなことはありません。我が主、あのような無能、探偵権限などなくても簡単に勝てます。ただこれまでと戦い方がちょっとだけ違って、まだ慣れないだけで。This feels... As far as humans go, Erika was quite talented. Her knowledge and powers of memory and insight were ahead of the pack, and it was likely that no human was more well-suited as a detective than her. However, no matter how much of an advantage she might have had over other people, that didn't matter in the witch's game. In the witch's game, it's either a 0 or 100. In other words, everything is either the red truth or it isn't. If normal humans was worth a 10, her exceptional power would probably rate a 99. However, it could never be 100. Since it wasn't 100, it couldn't be absolutely certain, so it didn't count as red truth.
For example, the examination of the corpses that Erika had worried over in the fight just now. If she had performed it with the detective's authority, she could have said it with 100% certainty whether they were alive or dead. However, without the detective's proclamation, it was 99%. There was a 1% chance that she made a mistake that overturned the foundations of the examination. Erika had gained the detective's authority and had become the Witch of Truth, because Barricading had supplemented her talent of 99 with an additional 1, simply because Barricading wouldn't give her that 1. In the world of witches, Erika's 99 was treated exactly the same as 0. She couldn't even use her great assistant Dlanor without the power of 100. When working under an Erika who had lost its Texas authority, Dlanor's red longsword lost its power. Dlanor was also irritated as she couldn't provide full assistance. She had tried several times to convince Erika to use the detective's proclamation, but Erika had stubbornly refused each time. しちゃえばいいじゃない。探偵宣言。そうすればあんたも100人力。ドラノールも破壊たちとノックス実会でバッサバサじゃない。No. したければすれば。I want Erika to not. There was no need for anyone to explain. By now, it was clear that Erika hadn't abandoned the detective's proclamation by her own will. I guess by this point, you could say that she wins this game because Battler is forced to marry her. So maybe if she wins without the detective's authority, then that'd be incredible, actually. 前回のゲームでバトラが真相にたどり着いた時点でもはやこのゲームは終わりだったのよ。今回のゲームは実は第6のゲームじゃない。バトラがゲームマスターとして記念に最後に執り行うフィナーレのゲームなのよ。If Erika had won episode 5, then that would be the same. It would be an epilogue where you kill everyone. Isn't it right, Barricading? Where you execute every single piece, every single furniture, and humiliate them all as you do so. もう決着は前回ついている。まあそういうことよね。無限にゲームが続かなくなり、私とベルンの賭けは私の負け。今回バトラがゲームの真相に至ったことを証明して、ベアとのゲームは見事打ち破られて人間側の大勝利。そしてベルンも大勝利のはずなのに、なぜか不服なのよね。ええ、不服よ。こんなつまらない勝利私は望んでないの。ベルンが望む勝利はベアとのゲーム版を徹底的に引き裂きベアとのみすぼらしい正体を暴いて徹底的に泥を舐めさせて踏みにじること。だからバトラのこの勝利はちょっと違うのよね。愛だの約束だの静かにゲームを終わらせて安らかに眠らせる、そんなゲロ臭い終わり方誰が望んだってのよ。私はね、そんな終わり方のためにバトラに助言を与えたわけじゃないのよ。妹を背中でひき肉にしてやったわ。両親や親族を何度も何度もむごたらしく殺させてやったわ。If Barricading doesn't suffer in this, she needs to suffer. I need to see Rika die. I need to see Rika die a couple of times more. それはすべて For my anger. ベアトに対し怒りの復讐をかきたてるためよ。I need to see the scene where Satoko rips her guts again. それがこの終わり方は何？私の勝利？とんでもない。バトラは私もあんたも喜ばせない勝利を手にしたわ。I need to see her stabbing herself again. 私はね、 to feel calm again. ベアトリーチェがズタズタのボロボロに引き裂かれるところが見たくて、はるばるこんな辺境までやってきて
気の遠くなる退屈な時間に耐えてここにいたのよ。こんな腐りかけのヨーグルトみたいなかけらをすすらされるためじゃない。 Nobody cares what you want. ああ、ご立腹の顔も素敵だわベル。なるほどね。それでせめて最後くらい口直しが欲しかったわけね。全部前回のゲームでドジを踏んだこのバカゴマのせいだわ。お前のせいで数百年ぶりに楽しめそうなゲーム版が全て台無しよ。クズ、ゴミ、カス。 Oh my god. 申し訳ありません、我が主。必ず勝利を捧げますから、どうかお許しください。前回探偵権限まで使って勝てなかったあんたがどうしてゲームマスターにまで至ったバトラに今回打ち勝てるっての？探偵権限があったってあんたに勝ち目なんかないのよ。 Bern is really the big bad here. ならいっそいらないじゃない。それは確かにもともと勝てないんじゃ探偵権限はいらないわね。I guess it's fitting because she appeared in the epilogue for the first episode. I guess she's fitting for the big bad. より確実に負けるだけだけど。だからこそより最悪な状況であなたが勝ってみせたならそれこそ私にふさわしい奇跡だわ。そこまでして初めて私はあんたを許せる。はい、必ずその奇跡をお目にかけてみせます。Maybe guess so. She wins this game because there's the cold open with the wedding. This is all written by Federine. So maybe she is the one true bad. But Berkastel fits so nicely as guess it's hard to make an author self-insert the main antagonist. で、切るわけねえだろ、ゲロカス。What was that? Did he really cut the music? Oh. あんたにできるのは最悪のゲームに最悪の罰ゲーム。さらに探偵宣言という唯一の武器まで取り上げられてとことんまで惨めを晒して、それでもなお腹を見せながら私にじゃれついてこびてみせて私を笑わせることだけよ、ゲロカス。We get it, Bern. You hate Erika. We get it. 楽しそうだな。Oh. お邪魔だったか？ Finally Battler comes in. Oh man. Gold butterflies gathered in the darkness and took the shape of Battler. Though he had just arrived, he seemed to know the mood was dark. あらバトラー、第一の晩拝見させてもらったわ。なかなかの密室じゃない。あなたきっとベアトより才能あるわ。ベアトが過去に作った密室を焼き直しただけだ。その褒め言葉はベアトに対するものとして受け取っておく。It really is. Oh, it really is. エリカとの攻防もまずだったみたいじゃない？連続殺人は順調にいっちゃいそう？さあな、俺の役目は連続殺人を遂行することじゃない。その過程で貴様らに魔法以外では不可能な密室を提示して魔女側として勝利を収め、俺がこのゲームを完全に理解したことを証明することだ。いや、もう一つあるな。何？前回互角の死闘を演じたエリカとの決着をつけるためさ。You need to settle things with Berkastel, not Erika.
Mercastal here, I think, is the main enemy right now. 合格 Mercastal noticeably grimaced. Erika averted her eyes and hung her head timidly. お前の言い分は分かってる。あんなのは引き分けじゃない。勝てて当然だから、あれは負けも同然だと、そう言いたいんだろ Oh, if Battler steals Erika from Mercastal, I don't think so. This is hard because Erika is her piece, right? So I guess it's not that easy. あらやだ。盗み聞きなんて性格悪いわよ。鏡見ろ。お前らの顔に書いてある。嘘。どこによ。何よそれ。バカには見えないマジックで書いてあるとか言ったら殺す殺す超殺す。No. Lambda Delta pulled off a mirror out of thin air, then looked at it and jumped around angrily. She was apparently pretending to be stupid in her own way, in her own special way. エリカ。何ですか？前回のお前とドラノールの赤と青の猛攻、見事だったぜ。どうも。今回はドラノールはどうした？お前一人なのか？いいえ、ここに控えております。Dlanor had just been standing around in reserve, hiding her presence in the dark shadows. まあ、赤きたちが使えないドラノールなんて役立たずのただのゲロカス。Couldn't just Battler allow for the Decalogue to be used? いても役に立たないので引っ込めてますが。今の私にできるのはエリカ教の推理の初期だけです。どうしてお前も共に戦わない？なぜあの赤い太刀が使えない？エリカの推理とお前の太刀、それらが組み合わさってこそのあの強さだったはず。Oh, Dlanor didn't answer. She just glanced at Berncastel's expression for an instant. Oh, it's because Berncastel. However, that glance was the same as clear answer to Battler now. Battler fully recognized the situation. お前か。エリカに探偵宣言をしないように言ったのは。あら、何のこと？これは俺とエリカの戦いだ。No, Battler. You don't understand. Berncastel is a very big problem. You don't understand how big of a problem she is. She killed your sister. Focus on her, not Erika. Not pointless rivalries. No, don't do this, Battler. You need to see who really is against you. 俺たちは全力で戦う。だから勝ちも負けも受け入れられる。貴様のような黒幕は不要だ。Ah, Battler, this is not gonna work. 黒幕なんてひどいわね。私はただの退屈しのぎの感激者じゃない。Yeah, right. 感激者ってのは客席で静かに見てるやつのことだ。お前のように舞台にヤジを飛ばし出演者を脅迫したり操ったりするようなやつのことを言わない。 Then you need to take her off stage right now. マナーのない客で申し訳ないわね。あんたは知らないだろうけど、私はこの芝居を見るためにすでに高い入館料を払ってるのよ。Doesn't matter. Get the bouncers. 悪いけど、それに見合う分勝手に楽しませてもらうわ。Nah. You're shadow banned now. 進行を邪魔するならゲームマスター権限でお前をこのゲーム上から追放することもできるんだぜ。Oh, shit. したければどうぞ。私を追放するならエリカは私の駒だから持って帰るわ。 Then I'll head back with my piece, Erika. 今回のゲームはお流れで、あんたは真相に至ったことを証明できなくなる。感激者は観測者、観測者なき真実は幻想と同じ。Who made you the main character, Berncastel? あんたはベアトのゲームを終えるために
感激者という立ち会い人を欠かせないのよ。There's already Feathering and Angie reading the tale, observing it, so there's no need. 俺たちの真実は俺たちだけで通用すればいい。これ以上邪魔をするなら有無を言わさず追放する。そして次の暇つぶしが見つかるまで何百年も退屈にのたうち回るといいぜ。じゃあそうすればエリカ、ゲームはおしまいよ。ご苦労様。あんたはつくづく使えない駒だったわ。敗北の汚名を返上できなかったんだから。あんたは約束通り最悪のかけらにぶち込んで、忘却の深淵に空っぽのポップコーンのバケツと一緒に放り込んであげる。Oh. How did it come to this? Rika, who trusted her friends until the end, Matsuyabashi. Rika, who learned everything in Minagoroshi, and now, I feel so bad. Now she's gonna boot off her daughter. It feels so bad. 我が主、必ず勝利しますから。勝利できますから。ですからどうか最後までバトラと戦わせてください。このまま負けで忘却の深淵なんて嫌です。So what happens? Erika is thrown off the boat and dies drowning. Then maybe Rika, Berkastal saves her by a few miracles, and she arrives in Rokkenjima, and then she dies the disaster, like always. 私は最後まであんたの戦いを見てあげたいけれど、バトラが追放だって言うし。ねえ、どうする？ラムダ。まあまあ、ベルも前回のゲームからずっとイラついてるのはわかるけど、ちょっと落ち着きなさいよ。Bern, nobody cares about you. バトラもあんまりベルを煽らないで。この子たまに自分でも感情がコントロールできなくなるのよ。うるさいわね。誰が感情をコントロールできないのよ。I'm looking at you right now. Berkastal had never shown any expressions at all at one point in time. Was now twisting her face into all kinds of displeased and ugly shapes. When Lambda Delta made fun of that, Berkastal clicked her tongue and looked away. As they say, nothing can stop poison but poison. Apparently Lambda Delta was the only one who could rein Berkastal in. エリカはバトラと戦って汚名を返上してベルンのご機嫌が取りたいんでしょ？はい。バトラは真実に至ったことを証明する最後のゲームをきっちり綺麗に終えたいわけでしょ？そうだ。これは俺とエリカの一騎打ちだ。俺の邪魔だけじゃない。エリカに対する邪魔も俺は許さない。バトラ。二人に戦う意志があるなら、それを尊重するべきだわ。ベルンは私に任せて。不機嫌になったあの子をなだめられるのは世界で私だけだから。This is weird. Why is Erika so... お前もあいつの同類ではあるが、まだ話が通じるな。あんまり私を舐めないで。私はベルンの歪む顔が好きなの。それを見せてくれるあんたのゲームを気に入ってるだけ。扱いやすい相手なんて思ってると大やけどじゃ済まないわよ。Oh, I'm so confused right now. ドラノールが赤木たちを使えないのは探偵宣言がないからよ。エリカがそれを出せばすぐにもあの力を取り戻すわ。はい、その時はご容赦を。エリカ、なんです。探偵宣言を出せ。嫌です。今の俺に
探偵権限なしで本気で勝てると思ってるのか？ I don't want her to use it. I want her to beat Battler by the normal methods. 勝てますとも。バトラー卿、エリカ卿もまた駒です。主の命には背けません。できるのは許された力を全うし、視力を尽くすだけです。The same could be said for Battler. He was completely at the mercy of Beatrice in the earlier games. So he was just a single guy, completely at the mercy of an omnipotent witch who could kill him and revive him as she pleased. Didn't he die like 1,000 times to the stakes in the beginning of the third game? He was just a guy. He had nothing. He could be thrown out. He could be killed. He could be revived. He could be mind-fucked. He had nothing by his side. Even Virgilia betrayed him in the end of the episode 3. Renove as well was always skirting around, not really at his side. Battler had nothing. Nothing. ドラノールの力は探偵宣言がないと全くダメなのか？ He had no assurances he was alone. The only thing he had was Jessica dying, telling him not to give up in the first episode. He had nothing, only his stubbornness to continue. No proclamation, no truths, nothing. He only had the white text. 石剣はその申請条件の一つが探偵宣言です。探偵宣言以外にその許可を得る方法はないのか？石剣は抜刀に許可が必要です。その申請条件の一つが探偵宣言です。He didn't have the Decalogue, he didn't have anything. The only thing he had was his desire not to die, I guess. Not to lose. あんた、何を言ってるんですか？私に情けをかけるつもりなら大きなお世話です。黙れ。お前一人じゃ手応えがなさすぎて退屈なんだよ。探偵でない探偵は黙ってろ。Oh my god. This is weird. 石剣は赤き真実と限りなく近い存在で、真実が与えられればその件についてのみ抜刀が許されます。This is really weird. 真実とは例えばですが、エリカ卿のガムテープの封印です。This is... Why can't you use the Decalogue even without the... This is not... あれか。あの封印はすでにベルンカステル教によって赤き真実と同等の価値があると認められています。Oh. よって封印に関わる真実に限っては石剣の抜刀が許されます。But that only for... That does nothing. That only tells that a door hasn't been opened. Guess... Wait. Oh. These... I see what they're doing here. Battler didn't allow the tapes, but now they're begging Battler to use them, I guess. 前回散々苦しめられたからね。今回は粘着力のあるガムテープをゲーム版から全て取り除かせてもらった。見事な一手です。エリカは探偵と名乗ることに誇りを持ってたな。A detective doesn't need packing tape to solve crimes. はい。謎を無責任に暴くだけが目的とはいえ、彼女には誇りです。それが宣言できないってのは
かなり悔しいことだろうな。So because Battler removed that, they're begging him to get it back, I guess. それを当人以外が語ることはできません。Battler took a deep breath, then hung his head and thought for a time. Erika was his enemy, but she was also the player on the human side. Without her, there would be no game. It had been the same with the old Beato, yet they're begging him to allow that tape. Battler had one-sidedly viewed Beato as an enemy. However, though Beato had thought of him as her opponent, she hadn't considered him an enemy on a personal level. In accordance with the rules, I must fight my rival ruthlessly. However, that doesn't mean I need to hate Erika herself. I won't misunderstand Beato's game. エリカ、探偵宣言を出さないのはお前の勝手だ。だから、お前はお前の人間としての力だけだ。最初からその覚悟です。しかし、お前には優秀な仲間がいる。ドラノールに、ガートルード、コーネリア。お前は一人じゃない。仲間がいる。頼りたくても何の力もないゲロカスの役立たずですが。They're helping you so much to form theories, even without their powers. Come on. ドラノール、かつての俺がワルギリアやロノウェに支えられたように、エリカにもまた支えがいる。I mean, both of them skirted around and supported Beatrice just as much. 人間側が辛いことは、especially in 俺 episode も何度 4. も経験してよく知ってる。Episode 4, you had no one by your side, Battler. Virgilia was playing around with the victims of the the ones captured in the first twilights, and Ronove was doing duels with Jessica. はい、持てる力の限りで補佐します。近景、了解する者なり。近景、職務であると知りたまえ。赤き真実も使えないくせに。Doesn't matter. エリカ、お前でなく、この仲間たちに力を与える。はあ？何の真似ですか？お前の情けなんて死んでも受けません。ドラノール、ガートルード、コーネリアで3人。エリカ、お前に例のガムテープの封印を3部屋分許す。So the begging finally worked. I see. 3 rooms worth of those packing tape seals. So for the next twilights, I guess. Maybe, yeah, the second twilight and then all the others are multiple people being killed as well. To fully seal one room, multiple seals will be needed to cover all the doors and windows. If you had said 3 seals, it would only have been possible to fully seal one room at best. So Battler was generous and limited them by room instead of by seal. バトラ教。この封印には赤き真実と同じ効果があることを、俺もゲームマスターとして認める。You didn't have the red truth until Beatrice tried to kill you in episode 4 by denying your existence. そうすれば、それを根拠とする戦いでは、お前もあの赤いタッチを振り回せるようになるはずだ。Battler, you didn't even have the blue truth until episode 4. そうだな。はい。しかし、よろしいのですか？ I'm just sad that Erika won't be able to beat Battler fairly, I guess, now. So she's gonna use those tapes to corner him, maybe? I guess so. 探偵未満のエリカに勝っても、こんなの勝利じゃねえ。Then it leads to the wedding, I guess. エリカがレートを上げるなら、俺にだって上げる権利があるはずだぜ。ヒューおっとこまえ
たじゃないエリカ。これで探偵宣言を出して主の機嫌を損ねずに多少はあんたも赤が使えるよう I になっ guess たわ。 using a single room is against it. Against him is also a great way of beating him, I guess. 後悔しますよ。この3回の封印がきっとあなたを殺しますから。Oh, I guess using only one room makes things more interesting, I guess. I'll use these 3 seals and kill you. Oh man. 上等だ。来いよ。殺しに。Come to kill me. Though it was only for 3 rooms, it was a red truth that Erika had desperately wanted. Now she finally had enough leeway to fight as she pleased. She ground her teeth at being pitied by Battler, but her tears were not those of shame. 了解です。3部屋分の封印のガムテープを受領いたします。3 rooms worth of packing tape. Wait. I thought it was only for 1. I guess wasn't it for 1 room? Come on. It's so 3 rooms then. I その guess. 受領ですが、エリカ卿がミセス熊沢から粘着力なきガムテープを受領した時点に遡っての受領でよろしいですか？ Regarding this matter, should we consider them as being accepted retroactively back when Lady Erika received the non-sticky packing tape from Mr. Kumasawa? Retroactively. Erika had borrowed packing tape from Kumasawa to make seals with. Retroactively, so she already had them. Wait. Then... However, Battler made it so that those weren't sticky. If he ruled that there had never been any problems with the stickiness of that packing tape, the transition could be made smoothly. Couldn't she find some tape in the storage shed? In the second Twilight or whatever? Wouldn't it be better? 物語を書き直す。Don't do this. 初日の深夜にエリカが熊沢さんからもらったガムテープは封印可能な粘着力を持っていたが、Oh no. We're writing the story, no. 3部屋分しかない。残りわずかのものだった。I guess that's a problem most authors go through, myself included. Sometimes you make a plot hole and you need to go back and rewrite some things to make sure that your climax actually works. これを今から適用する。I'll apply that from here on out. 了解しました。エリカ卿も遡り、第一の晩発覚以前の段階からその権利の行使が可能だったものとして行動の修正を行います。Wait, she's gonna go back in time? Wait. ゲーム進行に抵触する部分が発生し次第、ゲームマスターにご報告申し上げます。事件がどの部屋で起こったかを知ってからの遡りか。So she's gonna place a tape in there to corner Battler with, maybe in the first Twilight. In the if she puts it in the where will she put it? 3 doors. The front of the mansion, the back of the mansion, and the door to the boiler room. Oh man. かなり有利な話だな。無駄な部屋を封印しなくて済むんだから。Couldn't she just lock up the entire mansion and say that? 随分とおごるようになったのね。Couldn't she just lock up the entire mansion then? 楽しいでしょ？無様な対戦相手に施しをするのは。
黙れ。そして勘違いするな。これはおごりでも甘やかしでもない。I'm not liking this. エリカ、これを武器に本気で来い。だからこそ俺も本気で叩き潰してやる。だから胸を張ってこの3回を行使しろ。 in the past and then man. 以上だ。Battler made to leave the room with a flick of his cape. As he did, he thought he heard Erika let out a strange voice calling him to stop. To stop. なんだ。用がないなら行く。ドラノールとよく相談しろ。あのムカつく魔女どもには何を言われても耳を貸すな。このゲーム版の上にいる限り、あいつらに好き勝手はさせない。Battler, your true enemy is Berkastel, not Erika. ありがとう。Oh. ありがとう。私、本気で戦います。全力で戦いますから。だから、絶対お前をやっつけますから。だから、もしも私に勝つときは、叩き潰してください。お願いだから、塵一つ残さないで。わかった。だからお前も俺に手加減するな。これは最後のゲームなんだ。俺がベアと真実に至ったことを証明するための。俺たちの勝敗はもはやそれを左右しない。だからこれは純粋に公敵手と認めたお前と決着をつけたいという気持ちなんだ。ゲームの上では敵として全てを疑え。だがプレイヤー同士としては信頼しろ。それがゲームのマナー。Oh man. はい。ありがとう。ありがとう。This is harsh. Battler melted into the darkness, became a cloud of gold butterflies, and vanished. Erika remained behind, sobbing. Of course, of course. Oh man. Oh my god, that's right. Oh, of まんま course. と引っかかって私にガムテープを渡しましたね。このフルドエリカにガムテープを。What is happening? It was hard to imagine that the person who had been sobbing pathetically and this person out were the same. That's how vile her face contorted to be. The two witches were also cackling with ugly smiles. I guess the begging worked. Yeah, I guess. Oh, so they were manipulating the situation all along. Oh no. わかるわ。ゲームマスターになるとね、つい神になった気がしておごり高ぶっちゃうのよね。ラムダの時もそうだったわね。So this was all plans. 歩く死体なんてバカなミスを放置するから負けるのよ。 Of course you'd lose after leaving a stupid mistake like walking corpses alone. Wait. Wait. Walking corpses alone. バカなゲームマスター、バカなミス、バカなおごりにバカな敗北、バカバトラ、バカばっか。 Oh, her voice. Oh man. Yeah, so this is all preparation for that wedding. Oh man. バカな敗北、バカバトラ、バカばっか。なんだか語呂がいいです。さすが我が主です。
カバトラ、バカバッカ、バカバトラ、バカバッカ。Okay, that's fun. バカバトラのやつ、本気でエリカが不利だと思ってるなら本当にご愁傷様だわ。バカを殺すのに必要なのは探偵宣言じゃない、豆腐の角絹ごしですね。Oh man. それにコチュジャンを乗せればワインのつまみにぴったりだわ。But you guys begged for this, so so you begged for this advantage. Oh man. The three giggled together. It's not gonna be a real win then. It's not gonna be a real win. That's the problem. It all been an act to get the packing tape for the seals from Battler, yeah. Even though the packing tape had been tormented him so much in the last game, was unusable in this one. He had fallen for Erika's act, and she had gotten what she wanted, though just 3 rooms worth. The illusion that Erika had an overwhelming disadvantage was just an act. A trap to trick Battler and make him hand over the packing tape. So the whole thing of destroying Battler with only human powers was just a lie then. Stupid Bern Castell. これで完璧にバトラーを殺せます。あいつの間抜けな密室などとっくにネタは割れてるんですから。完璧な密室？ブワーカ私が本当に完璧な密室ってやつを見せて差し上げますから。そのためのとどめの武器を自ら進呈してくれるなんて嬉しくて涙が出ます。我が主、そしてラムダデルタ卿、お芝居へのご協力誠にありがとうございます。 Thank you so much for going along with this 面 act. 白かったわ。例には及ばないわよ。演技じゃないしね。Oh man. Bern Castell also said something that was probably disturbing, but in her good mood, Erika didn't care one bit. That putting for brains moron, thinking he's done something so noble, I'll make you regret it. Hehehehe. Oh man. さて、この封印ゆっくりと使わせてもらいましょう。 So now she can go back in time and place them. ドラノールもお手柄でした。あんたバトラに信頼されてるみたいだから、あんたが言うとコロッと引っかかってくれますね。まさか両親が痛むとか言い出しませんよね。殺人人形の分際で。いいえ。 Dlanor looked at Erika in a slightly lonely way, and after shaking her head slightly, her gaze turned hard, and she looked at the darkness Battler had disappeared into. Erika, you had a chance to beat Battler without anything. Come on. 手加減なしの真剣勝負と分かっているはずなのに。 I guess so, but still. 愚かなるバトラ卿、これは間違いなくあなたのおごりです。ミスター・バトラー、これは命取りです。 So this leads all to the wedding. I guess we have a trajectory now, a trajectory to do that. So how is she going to? I guess she could just lock the entire mansion and say that there was no way for Battler and Maria to arrive. Maybe. No, that doesn't make sense. I have no idea. My guess is just locking the entire mansion with the seal tapes. Opa. そうね。すべての恋人たちに強い意志の力があることが分かったのだもの。まずはおめでとうかな、フルフル。これは愛の勝利さ。それを僕らは称え合おう。I guess Rudolph and the others had
had to open the doors, so that doesn't make sense. Everyone had gotten used to these two over-dramatic demons. George spoke quietly with an annoyed expression. 僕らがそれを称え合うのは、君たちの試練を勝ち残り、誰かが魔法の奇跡を授かる時だけだよ。同感だぜ。最初の試練は全員突破した。次は何だ。もう後には引けねえ。何だってやってやるぜ。はい、僕たちは負けません。私たちもです。ああ、もちろんバトラ君たちもだね。無論だぜ。この中の誰だって譲られて勝利したいなんて甘えてるやつはいないはずだ。そうですね。辞退できる程度の弱々しい思いならば、今この場にいる資格はありません。The problem is Erika is having so many death flags all of a sudden, and that's a weird spot to be in. Erika is having so many death flags. Even Beato, who seemed to be the shakiest one of the six, was strongly determined. The two demons nodded at each other, taking note of the six continued resolve. それで次の試練は何だい？まさかまだ決まってないなんて言うんじゃないだろうね。So George doesn't know that. Wait. 少しは脱落者が出ると思ってたからね。まさか全員が残るとは思わなかったの。これは愛ゆえの嬉しい奇跡の誤算。うぜえぜ。それで今度こそ脱落者を出すために椅子取りゲームでも始めようってのか。そう、まさにそのこと。今度の試練では確実に一組にリタイアしてもらうことにしたよ。今度の試練は非分の第二の番にあやかり。寄り添いし二人を引き裂け。So one couple is gonna die. 意味がわからない。ゼパル様、フルフル様、どういう試練ですか？まさか私たちに殺し合いをしろと。そりゃ手っ取り早いぜ。少々文明的ではないけど。Oh, George versus Battler needs to happen. Needs to happen. Needs. 恋は肉食だぜ。みんながみんな一緒に幸せになることはできないのですね。そういうのをゼロサムゲームって言うんだよ。経済用語だけどね。知ってるかい？あ、Yes. いえ、すみません。ゼロサムゲーム。勝利も敗北も全てを相殺すればゼロになる。誰かが勝利を得るためには誰かに敗北を強いねばならない。それが世界の冷酷な原理だ。 And it's the game you made. みんながみんな、全員が幸せになれればいいのにな。そんな理想の世界あるわけねえか。 No. あるよ。それは黄金鏡。黄金鏡？何の話だよ。そうだったな。So this is your plan. 黄金鏡に至れば全ての愛は満たされる。だがそこは天国や地獄と同じでこの世ならざる場所だ。それはごめん被りたいね。恋は現世で叶えるから意味がある。僕は死後に恋愛を成就させるための悲しい心中なんて断じて認めないね。生きて愛を貫く。何者にも負けない。ジョージさん。Oh man, the door to the Golden Land can only be opened by solving the Aptas riddle. In that place, love and lives are all whole and can be revived, but...
話が脱線してる。それより第二の試練をさっさと教えてほしい。そうだぜ。寄り添いし二人を引き裂けって何をさせる気だよ。話はとてもシンプルさ。恋人たちを引き裂くのは悲しき死の別れしかありえない。6人のうち1人を殺すのが第2の試練さ。 The second trial involves killing one of the 6. 当然相方を殺された恋人たちは失格となって脱落するわ。つまり確実に一組の恋人たちに脱落してもらう試練というわけさ。殺すと簡単に言うがどうしろってんだ。 Battler, you're not fooling anyone. 殺し合いをしてもいいし、くじ引きか何かで決めてもいい。くじ引きで決めるなんて冗談じゃねえぜ。正々堂々と決闘しようじゃねえか。そうなるとゲームマスターのバトラ君と記憶がないとはいえ黄金の魔女ベアトリーチェが相当有利な気もするんだけどね。 Battler君 the game master. どうでしょう。安心して。この試練ではみんなの力は完全に公平にさせてもらってるんだ。Of course. You're not fooling anyone. ゲームマスターのバトラ卿でさえこの試練では全員と互角なの。 You're just saying words, you're not fooling anyone. それなら公平ですね。完全に純粋に互角なのかい？ Of course not. ええ、完全に互角。1対1なら勝敗は時の運。完全に互角だからね。決着にも時間がかかると思うわ。だから優位な状況で襲うのがコツかな。とことん時間をかけての決闘ももちろん素敵。 So 4 pairs of 2 pairs will go against another one, maybe. If everyone is equal, then joining forces with another pair is the best chance. 誰が運任せで戦うもんか。自分に有利な状況で戦いたいに決まってるぜ。となると三つどもえ、これでは動けないのでは。 Beato was the first to notice. If the 6 were truly on even footing and both willingly incapable of winning, one pair would have to concentrate their attacks on a single person. That happened, then the pair containing their target would of course band together and resist. In other words, it would never be 2 against 1. It would be 2 against 2 in a matter of luck. But it's 6 people. 4 can join together to kill the other 2. However, at the time, any third pair who had happened to be watching this could team up with whichever pair they liked, with no risk to themselves, defeating the opposing pair with certainty. Yeah. 面倒な話だね。先に動くことが有利ではないというわけか。If you step forward and fight, it's a matter of luck. If you sit and wait for the others to start fighting, it's certain victory. A fight would never begin in this situation. 6人全員がそれぞれ隣同士と1対1で同時に戦えばいいんじゃないでしょうか。誰かの決着がついた時点で試練は決着する。Unless everyone could abandon any naive hopes for a 2-on-1 fight, this trial will never begin and never ends. In that case, if they made a gentleman's agreement and had everyone duel at once, it would be no different from drawing lots. It would at least be even. それは無理。そうなったらみんな積極的に戦わず保身する。その間に誰かが負けてくれればいいのだから。 Shannon's point was a sound one. If both fighters just glared at each other without attacking, then neither would lose. All they had to do was wait for someone other than themselves to lose first. This brought them back to the starting point. No one would fight proactively. 結局全員が動かず決着がつきません。全員の強さが互角という算数的状況のせいでパズルみたいになっちまったな。そうだね。互いの強さが未知数なら
決闘も面白かった。でも完全に互角と言い切られてしまったら決闘はじゃんけんと何も変わらない。ならいっそ6人全員でじゃんけんで決めますか。 No。 バカ言え、そんなの嫌だぜ。仮に誰かが負けたとしてそいつが潔く負けを認めるわけねえだろ。負けを認めないならじゃんけんの勝者たち4人に攻撃されることになる。完全に互角なこの世界ではじゃんけんの敗者には生き残れる道理はない。確かに。なんだじゃんけんで決めるのが一番合理的だってのかよ。極めて合理的だよ。しかし自分の運命を乱数発生期に託すような無謀ができるかと言われたら答えはノーだけれどね。 Please no, please no。 どうかそれを悩んでほしい。それが私たちの出題する第二の試練。考えて殺し合って誰を生贄にするか決めてほしい。Oh man, what is happening? My gut feeling is that it's gonna be 確かに考えられん話ではない。 My gut feeling is that it's gonna be either who would lose? If we go to the basis that Battler and Beatrice win, because that's what actually happens in the other games, Beatrice's feelings for Battler always win out. So you could say that it's either gonna be Shannon or Cannon dropping out. But going by logic, one would think that they'd attack Battler instead, because Battler has been away for 6 years and he's with someone they don't know. Or maybe, and he's the game master and she's a witch, so it makes more sense to kill them first to get the advantage later on. It's hard to say. Sorry, I paused for a second. Let's continue. 使用人が一番怪しい。物的証拠があるわけではありませんから、縛ってクローゼットに放り込むわけにもいきません。We need to see how Erika is gonna corner Battler now. ですから銃を持った皆さんの常に目に届くところに置いてよく見張る必要があります。兄貴、マスターキーも回収した方がいい。あの密室も使用人たち以外には作れるわけがないんだ。So Erika explained the situation to Cross. 使用人たちしか知らない構造や道具などできっとチェーンロックをどうにかできたに違いない。皆は長く勤めてくれている者ばかりだ。私には到底彼らが殺人を犯すとは思えんのだが。金蔵さんの寿命もわずかで遺産問題で大きく揺れているそうですね。それに加え10トンの黄金がどこかに隠されている。それらの分け前にありつけるなら人は罪を犯せるかもしれません。考えたくはないが、クソ親父のおかしなオカルト儀式って可能性もある。片翼の使用人たちは親父の手先で殺人の実行者かもな。So Rudolph still thinks Kinzo is alive. 親父はどうなんだ。まだ連絡は取れないのか。内線電話も通じないのだ。犯人に壊されたのかもしれない。それに親父殿は不機嫌になると電話の受話器を外していることがよくある。ノックをしてもその不機嫌な返事があるだけだった。 Cross isn't a very good liar. 連絡は取れんが、あの書斎はシェルターも同然だ。むしろ安全だから閉じこもってくれた方がいいだろう。Even now,
even after his wife is dead. Even flustered, Cross tried to explain away Kinzo's silence. Battler, the game master, hadn't made Kinzo's death a major theme for this game, so the conversation didn't progress any further at this point. They stopped talking about Kinzo without Rudolph thinking anything was particularly suspicious. いずれにせよ、使用人たちを野放しにはできねえ。それでさっき秀吉兄さんとも相談したんだが、2階に2部屋に分かれて、全員で籠城しようということになったんだ。Split everyone in two rooms on the second floor and hole up in there. なぜ2部屋なのかね。1部屋の方が心強いだろうが。さすがに1部屋に12人もの人間では窒息します。そして最も注意すべき人物だけを隔離したいという思惑もあります。使用人の頭である源氏さん、一番体格のいい豪太さん、若輩とはいえカノンさんも男性です。この3人を特にマークすべきだと思う。そこでこの3人を隔離し、俺と兄貴で監視する。2丁の銃。俺と兄貴ならとっさの時連携もできる。少しでもおかしな動きを見せたらズドンだ。分かった、そうしよう。だがルドルフ、彼らが犯人であると決まったわけではない。あまり高圧的にはなるな。兄貴に高圧的になるなか。そりゃ俺たちも老けるわけだぜ。今上で秀吉さんに部屋分けをしてもらっています。隔離者たちをいとこ部屋に集め、他はその隣の部屋へ集めます。そうだ兄貴、ジェシカちゃんなんだが、兄貴と一緒の部屋がいいと言って聞かない。ジェシカ。隔離のいとこ部屋が5人、隣の部屋7人の部屋割りでしたからね。ジェシカさんがいとこ部屋を希望するならちょうど半々になります。狼と羊のパズルで言うなら、今は使用人狼が3匹にクラウスさん、ルドルフさんの羊が2匹、ジェシカさんを加えた方が確かにバランスがいいとは思います。 For a while, Cross crossed his arms and thought, oh no, the cousin room would surely be more dangerous, so he wanted his daughter to go into the next room over. However, in an emergency like this, he wanted to have his daughter where he could see her. 一緒にいさせたらどうだ。俺たちが良い父、良い叔父でいるために必要なリミッターの役かもしれねえぜ。So, I'm trying to guess at who is gonna be next. Is it gonna be Ken and Jessica, or George and Shannon? Shannon is still alive? Yeah, she is, right? She is. そうだな。私も今は理性的なふりをしている。しかしいつ妻を失った悲しみを怒りに置き換えないとは限らん。Even without any physical evidence, the servants are certainly the most suspicious. During the long wait, the two men's weariness and anger and sadness might make them lose their reason and act out in anger. After thinking deeply, Cross decided to accept Jessica's request, in part to prevent such a thing from happening. それがいいと思います。私も賛成です。同感だ。子供を失うのは俺とローザだけで十分だ。ルドルフ。Oh. In this way, all the survivors except Kinzo split into two groups and holed up in two rooms on the guest house second floor. One group was in the cousin's room. Cross, Rudolph, Jessica, Genji, Ken, and Goda, 6 people. One group was in the next room over. Hideyoshi, George, Shannon, Kumasawa, Nanjo, and Erika. 6 people here too. Perhaps, as a result of the killer's doing, the external phone line had been cut off, and they would have to wait for the ferry boat coming the next day before they could contact the police. However, the weather report said that the typhoon will make the ocean rough all the next day. When such a thing happens, the ferry boat takes the day off,
so it would probably be 2 days before the boat came. In other words, they would need to spend a full 2 nights holed up in here. Oh, is it more than before? This is the second day, right? While Erika and the others held their planning meeting in the lounge, food and blankets had been brought in to prepare for the siege. The sudden tragedy had everyone on edge, but it was already well after 2 o'clock in the morning. If they really suspected the servants, then the observers could not afford to fall asleep at the same time. Either Cross or Rudolph should probably take a nap right away. さすがだな。探偵権限がないにもかかわらず、うまく場を支配しているぜ。Smileless, sorry. 冷静を書いた男など、感情むき出しの犬と同じです。適切に扱えば簡単にコントロール可能です。This makes me sad because she has that flashback before. One of the benefits of the detective's authority was being able to take charge of the situation. Because of this, Erika, who was both a guest and a young girl, had been able to order a large number of adults around at will. However, she didn't have that power this time. So, Erika had taken charge by making good use of her natural conversation skills and techniques for controlling men. 探偵権限も魔法と同じだな。できないことはやれないってわけだ。エリカにそれだけの力があったから認められていたというわけか。魔法とは決して怠惰で無力な人間に与えられるものではないのですね。そうだ。むしろ人知れぬ努力を隠せるやつこそが魔女と呼べるんだろうぜ。The absolute nature of the detective's authority can affect even magic. However, the convenient power probably hasn't been given to Erika easily. I probably have to acknowledge it. Even if she isn't given a special power by the witches she serves, she's capable of quite a lot on her own. しかしエリカ、どうして2部屋に分けた？てっきり1部屋に全員を集めるとばかり思っていたぜ。探偵宣言があればそうしました。これは自由捜査権を確保するための一手です。I thought she wanted another murder to happen. ああ、そういうことか。なるほど。やるな。Since Erika was being protected as a guest, it was hard for her to move about freely. In truth, she wanted to take some time and investigate the victims at crime scenes at her leisure without being interrupted by anyone. She had already inspected the scenes once in a huge rush as she ran through the mansion, but that probably hadn't been perfect. However, they wouldn't have let a guest into the crime scenes, so she had no other choice back then. She wanted some time to herself and freedom to investigate more. In part, she could check the closed rooms and causes of death more closely. それが2部屋に分かれて籠城するのとどう関係があるのでしょう。そこは奴が口車でうまいことやるのさ。Wait, did I... Wait. Shannon is going in one room and Cannon in the other. That cannot happen, actually. 見てな。Oh. ええ、そのためだけに2部屋に分けたのですから。Did Erika realize the truth of Shannon, I guess? That she and Cannon are the same person. Did she grasp that yet? I think she has. Maybe that's why she is dividing things. So she can... The cousin room was filled with quiet tension. This room had 6 people, Cross, Jessica, and Rudolph. And then the most suspicious ones, the male servants, Genji, Cannon, and Goda, who had been forced to hole up in here. I can't trust. Jessica leaned against Cross's shoulder, wrapped up in a blanket.
She was drowsy, but apparently couldn't get to sleep. It was no surprise. In this bizarre situation, it would probably take some time before she could accept her mother's death. Kenan thought this was the sort of time he should stay by Jessica's side, but that looked like it would be hard to do in front of Rudolph's intimidating glare. Rudolph stayed completely silent, but his inner emotions showed clearly in his eyes, so Genji, Kenan, and Goda didn't have to ask to realize that they were suspected. Sometimes Goda asked to help in an attempt to get on their good side and correct their misunderstanding, but it seemed to be having the opposite effect. The best option available to him was to stay quiet so that he didn't aggravate Rudolph and sit still at the end of the sofa. The next room over, there were also 6 people: Erika, Hideyoshi, George, Shannon, Nanjo, and Kumasawa. Oh. So where is Shannon? Is she with Jessica or is she with George? I guess the format of the room and the constricted atmosphere were the same as the cousin room, but even so, it was relatively calm there. Oh, this is a mystery, actually. Minute darkness. Guess she would be with, I don't know. George sat holding Shannon, who was darkly hanging her head the whole time. Kumasawa and Nanjo sat nervously as they listened to Hideyoshi explain the situation. I can't trust the unreliable narrator here. Shannon must be in only one of these 2 rooms, I guess. Guess that's the mystery. Oh man. So who would she choose? Who would she choose, Jessica or George? Oh man. I guess that's the deciding factor for the second Twilight, isn't it? Who is she going to choose? Oh man. もちろん売ったこともあるで。ハワイ射撃センターとちゃうで。わしな、もう時効だから白状するが、進駐軍のピストルをぶっ放して単価を切ったこともあるんやで。Jessica would be tragic if Jessica is left behind. It would be very tragic, actually. What about George? I've already spoken about their relationship in full before. So while I pity George, I don't exactly... There's less of a pity when compared to Jessica, I guess. 当時の闇市は外国人ヤクザが牛耳っとってな。He probably wants to make everyone feel secure by convincing them that he could be relied upon. Hideyoshi went into one of his old stories that everyone had heard many times, and which had gotten more extravagant each time they heard it. So this is the first time, actually, that Battler isn't a part of the game anymore. Battler, the piece, he's not making... He's already dead by the first Twilight. He didn't make them any more confident in Hideyoshi's abilities. But it did seem to calm things down a little by bringing in a sense of normality. どうしてこんな事件が。明日、船が来られればいいのですが。明日は難しいでしょうな。二晩の長丁場になりそうだ。とにかくこういう時はしっかり睡眠をとりましょう。この状況ですやすや眠れるほど僕の神経は太くないよ。I guess George... I guess the George in the love trials is a different George than this one. Because they don't seem to remember murdering people.
George murdered his own mother. Oh man. ジョージ様 Yeah, that doesn't earn much in the way of it's hard to tell. I pity them both, but still they killed Kyrie, they killed Ava. The pain and anger of losing his mother quietly tormented George. Sleepiness probably wouldn't be coming to him for a while. Erika suddenly clapped her hands as though she had just remembered something, then whispered in Hideyoshi's ear, interrupting the old story, which she had grown quite engrossed with. すみません。ちょっといとこ部屋へ行ってきます。ちょっとどうしても向こうの使用人の方たちに確認したいことがありまして。Is she going to put the tapes on the doors? Maybe? なんや、電話ではあかんのか。 That door, maybe. Put the tape there. 部屋番号をダイヤルするだけやで。ほら、お忘れですか？電話。どうも犯人に壊されてるみたいですし。なんや、ひょっとして彼らの証言に何か矛盾でも気づいたっちゅうんか。 Up until this point, Erika had spent a lot of time giving the impression that she behaved like a detective, so Hideyoshi immediately assumed that this was something vital to do with the crime. 簡単な確認ですが、ひょっとすると大きなほころびを出すかもしれません。Erika. ちょっと行ってきます。Oh no. 誰も部屋から出さないでください。Yeah, she's going to put the tapes. 隣の部屋とはいえ、一人は不用心やで。誰かお供を連れてった方がええんとちゃうか。使用人たちも南條さんも完全には信用できません。秀吉さんはこの部屋の責任者。ジョージさんも秀吉さんをサポートできる優秀な男手です。誰も避けません。大丈夫です。探偵は襲われないって決まってますから。Oh man. Erika had already worked hard to look like a sharp, clear-headed person. Hideyoshi relaxed and agreed. Think that it's just next door and wouldn't be a problem. 小1時間ほどで。いや、あまりうろちょろするのも不用心ですね。朝まで隣にいます。明るくなってから戻ってくる方がいいですよね。その通りや。Hideyoshi, you're so dumb. 気をつけてな。She played you like a fiddle. お隣の部屋に行くだけなのに。この部屋よろしくお願いします。 She's not gonna return. She's not even going to the next room. 誰も外へ出さないで She's くだ just さい。 gonna put the tape and then investigate. この部屋を出るあらゆる理由がないよう、あらゆるものを運び込んだのですから。Food, drinks, blankets, medicine, towels, tissue papers, everything. The women also had their cosmetic pouches. They could last 48 hours without lacking for anything. わかっとる。この部屋におるんは身を守るためだけやない。ひょっとしたらおるかもしれない犯人を見張る意味もあるのをよくわかっとる。グッドです。ではどうかよろしくお願いします。エリカちゃん、どこへ？表には誰も出ない約束だよ。ああ、エリカちゃんはちょいと特別な用事を思い出してな。隣へ行く。大丈夫、平気や。Hideyoshi suspected that Shannon might be one of the culprits, since he also knew that Shannon and George had a special relationship. He apparently thought it would be prudent to mislead George about Erika's actions and motives. Hideyoshi slowly opened the door and checked both ways down the corridor, his gun raised. 大丈夫。誰もおらんで。ここまでで結構です。あなたが部屋を出ると同時にシャノンさんが豹変してジョージさんを人質に取らないとも限りませんよ。今こうして彼らに背中を向けているのさえ少々不用心です。せやな。じゃあ用心するんやで。後でわしにも話を聞かせてや。はい、それでは。Now it's time. Erika closed the door, pushing Hideyoshi back inside. Oh my god, the music. Pushing Hideyoshi back inside. This is Battler's theme.
She then waited for the sound of the lock on the inside, and her smiling eyes opened wide. Her expression had become ruthless and intelligent. In this way, Erika was able to gain several hours during which all the suspects were sealed up and she alone was free. ようやく自由捜査権を得ました。その前に後ろ宮バトラー。フルネームで呼ぶな。ここで登場人物全員の所在確認をさせてください。Oh man, 復唱要求です。This is putting a smile on my face. 無論、これにも答える義務はねえぜ。その場合は、私が見てない間に部屋を抜け出し、その人物が今後起こるだろう不思議な事件の実行者だと主張しきるだけです。不可能犯罪を見せたいなら、まずは所在確認に応じるべきです。いいだろう。一応は聞いてやるぜ。言ってみろ。いとこ部屋に対し、隣の籠城部屋をこれより隣部屋と呼称します。よろしいですね。わかりやすいな。了解した。それで今からする所在確認は生死を問いません。体の所在と考えてください。そしてもちろん現時点でのことです。では参ります。第1の番の犠牲者6人の所在は発見場所の通りである。夏日は自室、エバー貴賓室、キリエはクラウスの書斎、ローザとマリアは客間で、あんたは客室。まさかこの時点でもうこの程度のことも復唱拒否ですか？ Oh, that face. いいぜ。それを認める。First off, it was acknowledged that the victims' locations were in the same as the rooms that had been shown by the witch's illusion. ぐっと続けます。隣部屋に所在するのは秀吉、ジョージ、シャノン、熊沢、南條である。認める。With that, the humans in the room Erika had just left had been specified. Carefully checking even obvious things like that was the most basic part of playing on the human side. ぐっと続けます。いとこ部屋に所在するのはそれ以外の全員である。Everyone else is in the cousin's room. The word everyone drew a slight reaction from Battler. The intuition that he built up from all these previous games told him not to answer this one instantly. 拒否する。それを認めるって言うと、金蔵の遺体もいとこ部屋の中にあるって論法になっちまうからな。ああ、失礼。金蔵はすでに存在しないことが確定していますから、全員という言葉からは抜いて考えてください。なぜいとこ部屋だけ全員という言い方をする？クラウス以下6人の名前を個別に挙げて、なぜそんなアバウトな言い方で？6人の名前をいちいち読み上げるのが面倒くさいからです。それとも何か？全員という言葉だと何か問題のあるトリックでもあるんですか？If Battler had been told to repeat Cross, Rudolph, Jessica, Genji, Goda, and Cannon are in the cousin room, he would probably have acknowledged it with the red without thinking too much about it. Of course, normally Erika would have mentioned the names of everyone inside and had him repeat it precisely. Battler had paused, feeling some kind of unease because of that unexpected demand and the word everyone. 私と金蔵を除き17人いる島で6人が殺されて屋敷に横たわり、隣部屋に5人がいるとなれば残る6人はいとこ部屋にいる。これが正常な考えでしょう。しかし17人いる島だから6を引いて5を引いてさらに6を引けばちょうど0になって所在不明の人間は0になるという思い込みは大変危険です。バトラさんもこの辺の名前と人数のトリックで第3のゲームの南條殺しで散々苦しめられたはずです。そうだな。
あの時のトリックは18人分の名前と実際に存在する18人が食い違うことで、未知の人物が混入する余地を許していた。そういうことです。ですから名前だけでの所在確認は安心できないわけです。そこで私は全員という言葉を採用することにしました。この言葉はまだ私が想像もしていないバトラさんの新しいトリックを未然に防ぐことさえできるのです。 But that red truth just corners Erika even more, actually, because if she doesn't know about the truth of うまいやり方だぜ。If Battler was planning a new trick where the names and numbers of people will be used to create false alibis, like the murders of Nanjo in the third game, even naming off all 17 people and checking their positions left a trace of uncertainty behind. And if he cleverly managed to slip somebody past the names and numbers of people... 例えばですが、この島に未知の暗殺者 X が紛れ込んでいるとします。仮にその X の名をプルプルピコマルと名付けましょう。なるほどな。全員の名を挙げて所在確認をしてもプルプルピコマルとやらはその網にかからないってわけだ。そういうことです。この島には17人しかいない。そして17人の所在はここであるとされてもそれだけでは不十分なわけです。前科もあるわけですからね。しかし全員というのはあまりに範囲の広すぎる言い方です。他の言い方でうまく言い直せないでしょうか。いや、ここで全員という言葉から逃げるとエリカはそれを根拠に全ての犯人をプルプルピコマルトやらの仕業で逃れきっちまう可能性がある。かつての俺もお前との戦いで未知の18人目 X だけを根拠に複数の謎にくさびを打ったことがある。But Erika is outside the two rooms, so he cannot say everyone. 全員という言葉の重み、よーく考えてお返事くださいね。Erika wore a full but evil smile, confident she made a powerful move. Players on the witch side must eradicate all possibilities that would be possible for humans. If I don't crush any chances for this ridiculously named Furfur Pico Man right now, it will be used to explain everything the witch does. That was a move I'd like to use in my old games with Beato. Back at the very beginning of the fight, my counterattacks were all based on the unknown 19th person X. Because of that, Beato had restricted the number of people on the island, making it necessary to eliminate any unknown person hiding somewhere. In that case, this time is the same. So just like Beato did, I need to get rid of any leeway in which that X can exist. The number of people on this island had already been announced, but since she's suspecting tricks involving names and numbers of people, saying the same thing again won't satisfy her. In that case, I have no choice but to respond to her demand and use the word everyone. The word has a disturbing ring to it, and though I hadn't figured it out yet, it feels like there's some kind of demonic killer move hidden within it. Oh, this is bad. Maybe not. Still don't see how this red truth can disprove my theory about Shannon being the culprit. Damn, after insulting Beato so much and saying that the witch side had a huge advantage, again this pressure just having to deal with a single line to repeat. Distraction ですね。チェス用語のか。はい。敵の駒に圧力をかけ移動を強いて敵陣形を自らに崩させる手法のことです。全員というあまりに広域で強力な駒に私は移動を強いているわけです。バトラさんにとってはこれによって生存者全員のアリバイが完全に保証され、以後の不可能犯罪を私に言い逃れさせないことが可能となるでしょう。何を恐れます？あなたにとって強力な一手じゃありませんか。しかしそれは
お前が敷いた上での手だ。お前はそれによって俺の何かの陣形を崩そうとしている。どんな妙手も相手に望まれたならそれは握手に同じです。しかしここで全員という言葉を避けることも難しい。 I guess in Erika's... Guess what Erika is building up to is maybe like when episode 4 when Battler couldn't repeat the red and just disappeared. Guess that's the same here. Maybe maybe he'll say something in red, then she's gonna nail him with it when she... I guess, yeah, like episode 4 when Beatrice told him that he wasn't Asumu's son, and then she made him repeat constantly the same red truth until he died. Guess it's gonna be the same. The red truth that can cut the weak reasoning of the human side apart over and over. In the past I feared its ruthlessness, however I also learned quickly that it could be used as a basis for a counterattack. 赤き真実は殿下の宝刀か。ベアトの気持ち、今は痛いくらいにわかる。It can kill with ease, but it's not something to be used unnecessarily. Using it carelessly will end up cornering the witch side instead. どうします？放流でも結構ですよ。いや。わかった。認める。それ以外の全員がいとこ部屋にいることを認める。Oh. Golden sneer. ありがとうございます、バトラさん。実に美しくバッサリです。はあ、困りました。この状況で魔女からの手紙が現れたりなんかしたら、一体誰を疑えばいいのやら。She said she was in trouble, but her face didn't look troubled at all. On the contrary, she looked as though she had succeeded in placing a huge opening move. In a witch's game, even a single mistake can be fatal. In both chess and shogi, you can get a piece back once you've moved it. That's the last exchange left a bad aftertaste, as though flesh had been torn and the bones broken. 所在確認はこれで十分のはずだ。ゲームを進めてもらおうか。そうします。ドラノール。Oh, Predator. はい、エリカ卿。それでは早速始めましょう。慈悲深いゲームマスター様がくださった権利を。はい、心得ております。 Are they gonna go to the past, maybe? ガートルード、コーネリア、3部屋許された権利のうちの2部屋分を行使します。Oh. 金系了解するものなりや。いとこ部屋と隣部屋を封印。金系慎んで。これで犠牲者以外の全員を封じました。これ以降何が起こっても封印の中の人間たちは問題となりません。 Erika, you don't understand. It doesn't matter actually. Shannon and Kennen are already inside one of the rooms. Even if Shannon and George dies, for example, Kennen still can be the culprit, no matter what. That's the problem here. It doesn't matter if you seal them. Shannon and... Oh. 扉、窓の封印により、いとこ部屋、隣部屋の両部屋の密封は保証されました。Oh man. For just an instant, a red longsword had returned to Dlanor's hand. She had been given permission to draw it, thanks to the red truth she finally gained. When the fight concerned these two sealed rooms from now on, Dlanor will be able to use that merciless blade, the red key. This overwhelming power could slice even the Game Master in half.
For a while, Erika and Dlanor just grinned at each other, entranced by the ruthless red light that was burning their eyes. 上席補佐官、謹んでお尋ね立てまつる。I feel like they're... 何か。人間側プレイヤーは魔女の出題を人間の仕業で読み解くのが戦い方と知るものなりや。あなたに相違なし。なればなぜにエリカ教と上司ドラノールは犯行の余地ある人間を自ら減らすように戦うなりや。 Cornelia's question was a very simple one. Those two had made this move boldly, making it sound like it was a powerful one, almost as though it would greatly damage the witch. However, if you thought about it, Erika was just strangling her own neck. これよりどのような事件が起こるかもまだわからぬと知りたまう。むしろ所在を確定させない人間が多い方が人間に有利ではないかと推測するものなりや。 If Shannon and Cannon are the same person, and there's an unreliable narrator around, then it doesn't matter what the other people say, their interpretations of the scene can be what they want to be. And that means that these two seals actually really were a very bad move by Erika, because it protects the illusion of the culprit even more. Because Cannon and Shannon are in separate rooms, they can commit murders on... One can commit murders on the side and be dead, and the other can emerge as the innocent. I didn't move because the seal was there. So... Shannon can still be the culprit and kill people in the other room, and just kill Cannon, and it'll all be great. It doesn't matter, actually. This is really bad, actually. 今はまだ You're just forced 今日も上司主席も corner your... それを明かす段階にないと知りたてまつる。Erika is digging a hole here. Erika is definitely digging her own hole. This is not good. 死後陳謝するものなり。 Is Dlanor not noticing this as well? Cornelia looked like she wasn't satisfied. The previous game, when trying to help Kinzo escape from his study, Battler had desperately tried to break free from that closed room using various methods. As a result, Kinzo had escaped into the darkness of night, and it had later been possible to treat him like an elusive phantom. In other words, closed rooms were advantageous to witches and disadvantageous to humans. Witches proposed closed rooms, and humans destroyed and denied them. That should have been the standard tactic of this game. And yet, Erika had created closed rooms herself, sealing a full 11 humans in them. In other words, this is the same as abandoning the right to use those 11 people, and explaining all of the later tricks. In the past, Battler had confirmed the location of certain people that had been to check whether certain pieces existed with which he could break closed rooms, a completely different situation. Why had Erika taken these 11 people who were also her pieces and sealed them in a closed room? I guess she wins. There's the wedding. But she's leaving room for failure here. Cornelia hadn't experienced enough fights to understand this move, which looked as though they were trapping themselves. No, Cornelia is actually right. They were leaving room for... 不気味な一手ですね。一体エリカは何を企んでいるのでしょう。Erika is leaving a lot of room here. 攻撃とは限らねえさ。チェスも将棋もそうだろ。キングの守りを固めておくのだって立派な戦略だ。つまりこの2部屋の封印は攻めでなく守りだと。そう考えるのが妥当だろうぜ。おかげで生存者たちにちょっかいが出しづらくなった。第2の番が実行しにくくなったってわけだ。ああ、なるほど。魔女側は
謎を多く提示した方が有利。そうだ。何しろ一つでも謎が通れば魔女の勝ちなんだからな。多くの密室を提示した方が有利に戦える。The riddles that the witch side set up are equivalent to attacks. The human side must perfectly intercept all of those. It's almost like a penalty shootout, where laying a single point slip by means defeat. So the witch side wants to increase its number of attacks. The human side wants to lower the number of attacks. When Battler had fought by the human side, on the human side, he hadn't thought of the survivors holding up in a room as being particularly useful. However, from the witch's side's perspective, the strategy was simple but effective. What made Beato incredible was how she bluffed and sneered at this tactic, as though it was completely useless. On the inside, she must have been so worried over how to break down all these barricades in each game. Right now, I'm sure of that. なるほど。事件が発生できないように守りを固めるのも人間側の戦い方なんですね。しかし、それは平凡な一手だ。あの名探偵フルドエリカがあれだけ自信満々に強打するほどの一手じゃない。Would Erika be happy after playing a defensive move? Though this move looked as though she's restraining herself, it's also extremely unlikely that Erika was playing defensively. これはきっと守りじゃなく攻めなんだ。どういう攻撃か理解はできねえがな。She's trying to corner the opponent's king. This. She can also draw the red truth now, and maybe. 次は私たちの手番ですが、どうしますか？とりあえず表向きは、奴は第一の番の推理ではなく、第二の番を防ぐための守りに手番を費やした。She has one more seal to use. おさば引け、引かばを押せだ。One more room. ならこっちは攻めていくしかない。しかしどう攻めればいいやら。ゲストハウスはかなりの守りになっています。そうだな。ゲストハウスの全域が今やエリカの支配下に見える。しかしビショップやナイトのように敵陣に食い込むのを得意とする駒だっていろいろある。Bishops and knights. Battler snapped his fingers, and a single gold butterfly appeared from the darkness, then flew in front of the chessboard, trailing gold sparks behind it. It landed without a sound, Happy Maria, and transformed into a black piece, representing the witch's darkness. X-ray. これもチェス用語だったな。はい。一見敵の支配下に見えるマスが、実際は自分の駒が十分に影響力を効かせていることを見透かして攻撃する。エリカ、生存者を全て密閉し、次なる俺の攻撃を防げると本気で信じているなら、それは甘い考えだ。Battler raised his new black piece high. His target was a single open space deep behind enemy lines. どう受ける？これが俺の応手だ。Same power level my ass. Same power level my ass. You control everything. And the demons say, oh no, you're equally matched. Of course not. Oh, Battler. これでようやく羽が伸ばせます。まずは屋敷に深夜の散歩と参りましょうか。殺人犯が潜んでいるかもしれない不気味な屋敷にこのような深夜に散歩とは酔狂な御仁です。とんでもない。ようやく得た自由時間じゃないですか。今の私はプール授業の後の自由時間みたいにワクワクしています。
Now that Bern Castell was nowhere in sight, Erika was regaining her high spirits. She wasn't exaggerating when she said she was spreading her wings. Dlanor knew that she was risking her own destruction in this game, and she was not in a favorable position by any means. More Erika death flags here. Dlanor could do nothing but assist Erika so she could fight the best of her abilities. So many death flags, please stop. よし。ゲストハウス1階の戸締まりも完璧ですね。玄関もちゃんとチェーンロックで封じられています。Before leaving the guest house, Erika did a check of the first floor, making sure that nothing was out of place. We even got her backstory, or at least a little bit about it. Then she found a flashlight and an umbrella in the servant room next to the entrance. では参りましょう。まずは6人の死因くらいは確定しなくちゃ。She unset the chain, unlocked the door, and opened it. The freezing outside air poured in. 風はだいぶあるようです。まあ、この体など私にとって肉の売り。濡れようが冷えようがどうでもいいことです。This body is just a cage of flesh. 行きましょう。When Erika dropped her gaze to open her umbrella, she noticed something lying at her feet. Oh. Deep blue jeer. Oh, shit. これはいつもの手紙です。It was one of those letters sent by the witch with the seal of the one-winged eagle on it. It had been wedged under the outside mat in front of the entrance, as though someone had predicted Erika would eventually leave for the mansion by this way. It was in the shadow of the large eaves, so it had avoided the rain entirely. 早速来ましたね。まるで待ち受けていたかのように。She bent over and picked it up. She then tore it open recklessly and pulled the letter inside out of it. A message had been written in neat letters. ようこそ、フルドエリカ様ですって。やれやれ。私を名指しでですか。完全に読まれてますね。内容は何です？犯行予告です。いや、事後報告と言うべきですね。後宮バトラの死体をお預かりしたそうです。どうぞ探してみてくださいとか言ってます。Erika's not gonna look for Battler's corpse. 第二の晩、寄り添うし2人を引き裂けではないのですか。まあ、死体が消失する云々はベアとのゲームでも何度かありました。それほど真理のある話ではありません。Erika shrugged and scorned the letter. However, this letter was a real attack. All the survivors were sealed in rooms on the second floor, and at the very end, after she had gone around with Cross and the others to check the locks on the doors and windows, Erika had personally confirmed that there was nothing at this spot. So this was an attack saying someone who shouldn't be here placed the letter, and that this someone was a witch. That was also an attack the old Beato had often used. やれやれ。見せ方も同じならトリックまで同じだって言うんじゃないでしょうね。ドラノール、バトラを呼び出してください。了解です。バトラ卿、当方の手番を所望です。了解だ。受けて立つぜ。申し訳ありません。実は指し手の宣言ではありません。実は一つ謝らなければならないことがありまして。Apologize. Battler and Beato's eyes went wide. However, though Erika said she wanted to apologize, she had a confident look on her face, as though even that apology would be a new move. So Battler glared at her dubiously, without letting his guard down. 例の遡っての封印についてですが、実はすでに1箇所封印しておりました。それのご報告が遅くなりましたことを
お詫びしたいと思います。すでに封印していた？つまりお前はもうこれで3部屋分を使い切っていたということか？はい、直ちに報告するお約束だったのですが、うっかり失念してここまでゲームを進めてしまいました。心よりお詫びいたします。心より詫びてる顔には全く見えねえぜ。まあいいさ、俺が許した権利だ。それでいつどこを封印していたって？ドラノール。ご報告申し上げます。エリカ卿による死体検視時にバタラの客室を封印しておりましたことをご報告申し上げます。 Guest room was sealed. Ooh. Wait. Beato tried not to let it show on her face, but her eyebrows twitched visibly, and her gaze flicked over to Battler. 本来なら5つの密室すべてに封印を施したかったところなのですが、回数が足りませんでしたので、ゲームマスターのあなたに敬意を表してバトラさんの死体の部屋だけを封印させてもらいました。 So she's gonna corner him with this. Is it broken or not broken? ご丁寧に俺の棺桶の蓋を閉じてくれたわけか。 So it's not gonna be broken, and yet the corpse was removed. つい先ほど思い出しましたもので、屋敷に到着し、あなたの死体の客室を調べるときにご報告すればいいかと思っていました。しかしこの手紙の登場で急ぎご報告した方がいいと思いまして。 So this is what seals him in the room with the whole horror mystery. いえ、何しろバトラさんは自分の死体の客室が封印されてることを知らずにゲームを進めてたわけですから。There's no way he doesn't know, right? それによってひょっとしたらこの登場した手紙、話が変わってくる可能性もあるかなと、そう思いまして。いとこ部屋と隣部屋を封印中です。事後報告で申し訳ないですが、さらにあなたの死体の客室も封印中です。 Erika, once again you're digging your own grave. Oh my god, what are you doing? そして島にはエリカ卿を抜いて17人。18人目の存在は過去のゲームですでに否定済みです。 Don't you realize that if you lose, you're gonna... Brinkastal's gonna kill you. Oh god, Erika. Oh my god. となると、手紙を受ける人物と She wins and marries Battler, then that's fine, but still, if she loses this, then oh my god. ひょっとして Oh my god, I cannot. 話も変わってくるかなと思いまして。 She's being cute right now, but oh my god, she doesn't see it. Erika laughed crudely while staring into Battler's eyes to see if he was panicked or disturbed. バトラさん、落ち着け。エリカの報告が遅くなっただけの話だ。何も焦ることなどない。Does he know? Does he? Or... Does he know, or he's just playing dumb? Or he doesn't know? It's hard to get a grasp on who Battler is at this point.
Erika had suspected it since the beginning. It was possible that Battler hadn't actually been killed and was still alive. And if he was alive, then the letter had suddenly appeared was easy to explain, even though all the survivors were sealed up. Judging by Beato's faint agitation, maybe Erika's guess had been right on the mark. Battler played dead and somehow got around Erika's examination. And then, while everyone was barricading themselves in the guest house, he snuck out of the guest room. After that, he placed a letter detailing the disappearance of his own corpse in the entrance to the lobby and hid himself. If that was the truth, then the seals that had been placed on Battler's guest room at the time of Erika's examination were now very significant. In other words, if this was the trick they'd used, then Battler would certainly have broken the seals when he had left his guest room. The trick would not be workable without breaking the seals. Since the survivors were all sealed up inside the guest house, then if the seals on the guest room were broken, it means acknowledging that at least one of the victims was actually alive. If Battler had known about the seals earlier, it was likely that he would have advanced the game in a different way to avoid this. I'm doubting here. In other words, it was very likely that an announcement about the seals would have led a large effect on the rest of Battler's game. Erika was saying, if Battler avoided breaking the seals because he was pretending to be a corpse and instead remained inside the guest room, perhaps this letter would have appeared in the story. If Battler was actually alive and had placed the letter there, then now that Erika's seals had come into play, there was a chance that his trick would cause a contradiction somewhere down the line. That sort of contradiction is called a logic error. ロジックエラー？今回の物語の随分最初の方で聞いた気がするわ。魔女側が犯してはならぬ最大最悪のミス。反則手だ。Violation of the rules. あ、思い出したわ。物語の表裏が合わぬこと、矛盾することとか言ってたわね。伏せたカップの中に飴玉が現れる魔法の話を覚えているか？ええ、マリアお姉ちゃんとエリカがそれをめぐって論争したわね。あれはお姉ちゃんが目を閉じている間にカップの中にこっそり飴玉を入れるだけの単純な手品だった。そうだ。その手品の過程を観測していないマリアに結果のみが与えられ、魔法でカップの中に飴玉が現れたとする魔法幻想を受け入れたから魔法が成立した。そうか、ロジックエラーとは不可能になってしまった手品という意味ね。A trick that has become impossible. If you think about it, Erika and Maria's fierce red and blue battle over this magic was the real opening of this tale's fight. Let's try to remember that exchange. The heartless truth was that it had all been a trick. Making the candy appear in the cup by magic had been nothing more than Beato's claim. Magic can only do things that one can accomplish. In other words, you can only have a magical result if it's something that could have been done without magic. Let's be clear, there are two general types of magic. If you summon giants and make towers grow from the ground. But when the lid is taken off, nothing has happened in the rose garden. That's one type of magic. That's just an illusion. It's a lie with no observers that takes place where the witch says it did, in a location without any of the anti-magic toxin. Magic that doesn't have to match the result is the most simple kind, a lie. This is the same as the worthless delusion, an illusion, a daydream. Even Battler saw through it partway through the third game. Then there's another kind, which we might call true magic, magic that matches a result. The cup trick is an example of magic that matches a result, since an observer actually checks to see if the cup's contents were empty before seeing a candy appear there, and thus an actual observer of the incident is created.
I've discovered one big rule that magic a result has to follow, unlike the magic of illusions. The rule is that only the unobserved process of what you accomplish can be transformed into magic. I can speak even more generally and ruthlessly. In short, all forms of magic are tricks. Only things that can be accomplished without magic can have a matching result. Ironically, this also proves that magic doesn't actually exist, but out of respect for the witch's game, let's call it making the game solvable and fair for the human player. つまりカップの中の飴玉が今回はエリカの前に現れた謎の手紙ということになっている。これは手品でなくてはならない。それをお兄ちゃんは魔女が魔法で手紙をそこに置いたと主張することで結果を伴う魔法にしようとしている。そうだ、生存者は全員ゲストハウスの密室に封じられている以上、突然に現れたこの手紙は魔女以外に置くことは不可能な不思議な魔法に修飾することができる。I mean, no, the letter is easily explained. しかしそれでもつまりは可能な手品でなくてはならないということだ。She's trying to lean on Battler being the culprit this time around, but it's not. In order to see through the trick with the candy and the cup, Erika had countered with the blue truth, saying that the candy had been snuck in there while her eyes were closed. This was the correct answer, so Maria hadn't had any red that she could use. But what if she had used it? For example, what if Maria used the red truth then to say, until I lifted the cup up, the closed room of the overturned cup remained intact. 赤き真実は真実にしか使えないんでしょ。嘘をシャーシャーと言えたら重大なルール違反だわ。そうだ。自分のトリックを否定する赤き真実は大きなルール違反だ。Denying your own trick with the red truth is a major violation. しかしその赤き真実に抵触しない別のトリックに即座に差し替えられるなら、いささかアンフェアではあるが、その赤き真実は認められる。You instantly switch over to another trick. この場合はカップの中の密室は維持されていたという赤き真実に矛盾しない手品のトリックを魔女側は即座に提出しなければならないということね。証拠を突きつけられて2点3点させる政治家の言い訳みたいだわ。そうだ、まあその程度の赤ならばまだ苦しい言い訳でも言い逃れられよう。テーブルに仕掛けがあったとか、二重底の手品用カップだったとか。しかしもしあらかじめその可能性についても赤で否定があったなら、それも通用しない。赤き真実が多ければ多いほど言い逃れの余地もなくなるわけだ。I see. So you can corner yourself with red truths. In actuality, the candy had been put in the cup while Maria's eyes were closed. However, if when Erika saw through that, Maria had used the red truth to say that the closed room of the cup had been preserved, the witch would have to rush and revise the scenario to a new trick that still worked logically after that new red. Revising the scenario is an unfair move that would have been allowed in the mystery genre. However, the very act of revising the scenario takes place inside the witch's head, which is an unobservable world. So if she claims that she's been using the trick with the fake bottom cup from the very beginning, no one could deny it. So even if it really was a trick done while Onecha's eyes were closed, as long as the witch leaves herself a way out, she can even switch between truths and tricks. Rather than calling this an action available to witches, we should probably say that it's only usable by the game master, the one who creates and writes. But even so, the new truth must not contradict any of the previously stated red truths. If the red truth makes it so that the trick no longer makes logical sense, then there will be a mismatch between the two sides of the story, the illusory result that the game master claims is magic, and the true result that was brought about by a trick. So when we get a contradiction and it no longer makes logical sense, we call it a logic error, and that will mean the destruction of the witch's game. I see. 人間に説明可能なゲームがこの世界。
So I'm trying to think past on episode 2 when Beatrice stopped using the red truce. すなわち全ての魔法はトリックでも可能なようになっていなければならない。トリックで不可能だったら人間側は打つ手なしのステイルメイト。いいや違う。それこそがロジックエラーと呼ぶ致命的かつ最悪の反則手だ。これを魔女側が犯した場合、即座にゲームは破壊され致命的敗北となる。お兄ちゃんは多分エリカにトリックをカンパされたわ。探偵権限のないエリカは検視ができない。それを理由に死んだふりを続け、こっそり客室を出てゲストハウスの玄関に手紙を置いた。They're going the lines of Battler being alive when he was dead. He was supposed to be dead, but I'm not going with... that wasn't my theory, actually. That was not my theory. しかしバトラが許した遡って封印ができるなどとする大甘な配慮により話が狂い出した。 I never even thought about Battler being alive. お兄ちゃんのバカ。まだ現時点では狼狽するほどではあるまい。客室の封印が健在かどうかはまだ赤き真実で確定していない。封印を破るも自由。破らぬならバトラ以外が生きてたことにし、手紙を置いた人間を差し替えてもよいだろう。そうね。お兄ちゃんだけでなくお母さんたちの死体だって赤で死亡は確定していない。実はみんな死んだふりだったってことにしてもまだ全然問題ないわ。そうだ、全くうろたえる段階にない。要はエリカの封印と手紙を置くトリックを矛盾させぬよう手を変えればいいだけの話。Erika seals in the placement of the letter. 矛盾なく他の筋書きに変更するのだってゲームマスターに許された手の一つだわ。But it isn't a contradiction yet. 想定したシナリオをその途中で変更することは物語に歪みを与えることもある。まだ第一の番を終えたばかりという段階を思えばあまりに痛恨の一手。どうやら自陣深くに駒を刺されたるはバトラの方だったようだな。 No, it wasn't. Am I the only one crazy? Erika just wasted 3 rooms of seals, actually. Or am I going crazy and... There's no point in actually sealing the 3 rooms, because only if Battler's corpse is actually removed, then yes, but even then, that doesn't make any sense, right? I guess, yeah, if Battler's corpse is removed, if she opens the seal and sees that Battler isn't inside the room, then yeah, that's actually checkmate, I guess. But, am I the only one crazy here? Yeah, I guess sealing Battler's room was a brilliant move. But the others were just missteps, just blunders actually. この紛れ込んだ一コマはブーツに入り込んだ一粒の小石のように今後一歩一歩歩くたびに違和感と痛みを与え続けることになるだろう。この一粒の小石、バトラを殺すやもしれぬ。I killed Battler. Battler died how many times now? まだロジックエラーと言える段階ではありません。それに遡って封印したのにそれの報告が遅れたこちらにも過失があります。Now you were waiting for the letter, I guess. ですからこの手紙の登場についてバトラさんも遡って筋書きを書き直してくださっても結構ということです。遡って書き直すとはなるほどな。俺がこの手紙を置いたとするなら俺が密室に封じられた時点で
それは不可能に。 I'm going insane. I am dying here. My head is about to explode. I'm trying to think here. となると、 I guess this is この手 all... 紙もここに現れてはいけないことになる。 Guess this is all wordplay for now. そうです。 Yeah, the sealing Battler's room retroactively was a brilliant move. But the others weren't. They were just blunders. ですからその小さな矛盾の修正をどうかしてもらえたらと思います。今私たちはここでこの手紙を発見しました。それをなかったことに、あるいは他の内容にシナリオ変更していただいても結構ということです。ただ手紙とガムテープがあるだけでフルドエリカにはこの程度の一手が可能です。 Is Erika this naive? いかがです皆 I 様 mean, 方。 Battler was, but is Erika... Erika's committing this... Damn, what a dirty move. Well, what else should I expect from Erika? I made a promise with Dlanor too. They'll both play all out and mercilessly. Yeah, it's true. I've been planning to make Battler actually alive. Oh no. What are you doing? And then to have him slip out of the guest room, resulting in his disappearance and the placement of the letter. However, if I revise the scenario now that my move's been spotted, it'll be the same as admitting that it was spotted. Even if I had to be stubborn about it, I don't want to admit that I was seen through here. I don't want to acknowledge a pathetic plot change when I tried to sneak out of the guest room and break the seals. I want to change over to a different trick, so that the letter will be placed and my corpse hidden, while still preserving the seals on the guest room. Doesn't really have to be me who places that letter. I can still revise the logic without contradictions. しかしバトラさん、手紙は何とか置けても、その後の自分の死体の消失はどうするのですか？客室は密封されています。密室から死体を消すトリックをたった今から用意しなくてはロジックエラーを起こします。まだ時間はある。ギリギリまで考える。くそ。What a painful laugh. Battler unconsciously scratched at his head. とにかくこの手紙はそのままでいく。はい、すみません。客室が封印されてると矛盾するので、はい変更しますなんて今さら言えるか。一本取られたと認めるのと同じことだ。まるで天井裏に隠れてる忍者の気分だな。This is really, really weird. 蹴取られて槍でぶっすり刺されたのに、痛みに耐えて槍の先の血をこっそり拭い、さ痩せ我慢でいい。ここは痛みを蹴取られたらまずいんだ。バトラさん。I'm doubting here. なあベアト、今の俺どんな顔してんだ？きっとかつて俺との応酬で痛いとこ疲れた時にお前が浮かべてたような。くそ。Beato couldn't think of anything to say, unless useless words of comfort will only get in the way of Battler's thinking right now. かつてのお前ならどうする？俺を散々苦しめてきた密室の数々を生み出したかつてのお前ならどんなトリックで密室から俺の死体を消す？ Let me think. So when did Erika place the seals then?
If it was before Battler's corpse appeared, then that's game over, I guess. But then now the seals will be broken then. It had to be after Rudolph found his son, maybe. Then who could have taken out the body? Beato trembled and groaned. The old her had been an expert at closed room tricks. If only that memory, that power could be revived, she would be able to help Battler. There's still time to think. There's still time. Nice going, Erika. That was a dirty move. I don't. Oh. I'm gonna pause for just a second. Sorry, I had to pause for a second. The entrance to the mansion was locked, but Erika had a master key, so she opened it without any trouble. She had gotten the cross and the others to take the master keys from the servants, and at the same time she had used the sleight of hand to pilfer one of them. Oh my god, this music. さて、最初はどちらから？言うに及びません。バトラさんの答えをまずは聞かせてもらおうではありませんか。This music. Grinning, Erika cut across the entrance hall and passed in front of the dining hall. Deeper, deeper. She headed for the guest room Battler had lain dead in. Oh no. Battler could put off deciding whether the seals would remain whole or not until the moment right before Erika witnessed them. However, once she did witness them, the game master would have to show what happened to them. The witch's game they were in now. The simple act of going to check the seals around the guest room was an attack. よろしいですか、バトラ卿。ああ、お前風に言うといざ来たれ。グッと。ではあなたの欧州を拝見しましょう。さて、封印は破られているか否か、密室は維持されているか否か。Piece Erika held high in the air was the White Queen, which represented herself. Her target was Battler's camp. She attacked. Oh man. Erika dashed down the hallway with a sickening smile and clung to the guest room door like a spider. Then she closely examined the seals she had placed retroactively. いいんですね。いいんですね。バトラさん。Oh. よろしいのですか、バトラさん。ああ、ここでは引けない。俺が封じられても手紙を置く方法はあるんだからな。しかし今からエリカは客室に踏み入るでしょう。そしてバトラさんの遺体の存在を観測します。どうするおつもりです？遺体があるならそれで問題はありません。予告の手紙は空振りしますが、別にそれはペナルティでも何でもありません。しかしあなたは正面からぶつかる気でいる。男にはな、真正面から来られたら相手がどうであっても受けなきゃならねえ時ってのがあるんだよ。Yeah, Battler's corpse being missing is gonna be a very harsh blow. ここだけは引けねえ。受け切る。逃れる手なんて後からいくらでもこじつけられる。俺は前回それを金蔵の書斎でやりきっている。大丈夫だ。いけるいける。来い。 Oh my god. エリカ客室の完全な封印を確認しました。エリカ卿がバトラの存在を確認して以降、この密室は維持されています。グッと封印を破ります。 Oh my god, that face. ビリビリボリボリ。
Erika is way too excited about this. Erika destroyed the packing tape seal on the door in ecstasy. It looks as though the intellectual rapist has finally laid her true nature bare. Oh man. さあ、開けますよ。見せてください。バトラーさんの赤裸々なシナリオを。Oh, like a ruffian pushing down a frail girl. Erika mercilessly and greedily threw the door open. Then finally, the inside of Battler's guest room was observed by Erika. Battler had to show it. Was there a corpse or wasn't there? What is happening? Battler grabbed a black piece from the board and raised it high. Ah, that piece. Beato had no memories of the time she had been an expert at this game, and yet for some reason she realized that this was a move that could not be taken back. Once this piece was moved, they couldn't move it back. Oh man, the guest room was covered by a silent darkness. It was pitch black and nothing could be seen. However, there was a light switch just off the side of the entrance. If she flicked that, the room would be lit up and she would see whether or not there was a corpse on the bed. つけますか？いえ。ちょっとだけ待ってください。Oh my god, this is so suspenseful. The suspense is killing me. バトラさん、提案です。聞こう。もうお分かりと思いますが、今回の私は犯人は誰かという王道的な勝利を目指していません。私の敵は駒殺しの犯人程度ではなく、対戦相手であるあなた自身なのですから。分かってる。狙いはロジックエラーか。今は激しく後悔している。お前が惨めそうなふりをしていたのにまんまと騙されて、おかしな権利を許しちまったことをな。あなたのおごりです。高い支払いをすることとなります。Am I the only one feeling that? それでそちらの提案とは何ですか？ The firm voice, Beato urged her to continue. Until a second ago, she had remained behind Battler's back, a bit flustered. However, she was steady now. She saw that Battler had let his emotions take control of him and had been lured into making a bad move, and realized that it was time for her to stay cool and support him. Erika's proposal couldn't be anything good, and on top of that, Erika was sly. She probably wouldn't make a proposal that would be easily rejected. 今から明かりをつけます。ベッドの上が照らし出され、手紙の予告通りにバトラさんが消失しているか否かが決定されるでしょう。いればよし。何もおかしいことはありません。手紙の予告が空振りに終わるだけです。もちろん。では誰が手紙を置いたのかという論点に戦いは移るでしょうが、とりあえず戦いの場はこの密室を脱します。もし消失していたら。 Beato already knew. She knew the move that Battler had made a second ago. Battler had already disappeared from this room. Therefore, they would need to prepare the disappearing trick other than he was actually alive and left through the door. The situation is simple. First, this room is a closed room. Also, Battler's life or death status hadn't been confirmed. In other words, him being alive wouldn't cause any problems. They had to make Erika think that Battler had vanished from the situation. He just had to escape from the room. Or, if that wasn't possible,
just had to hide somehow and wait for her to leave, making her think that he had disappeared. この狭い部屋の中でこれから私たちのエンドゲーム詰め将棋が始まります。 Erika. This is the problem with Erika, ほ I んの think. 数手で決着するでしょう。 She's too impatient. あなたはこの部屋からバトラーを脱出できるロジックを構築できず、物語を破綻させゲームオーバーになります。 It should end in just a few moves. You'll be unable to construct the logic needed to let Battler escape from this room. それを避けるべく戦うのがこちらの仕事です。それで提案というのは、ロジックエラーをめぐるエンドゲームではより精密さを増した戦いをすべきです。また私たちは赤と青の真実でこれから攻防を行うわけですが、その赤き真実によってロジックエラーを起こさないかゲームマスターと同格の審判が監視する必要が出てきます。道理です。これは何も特別なことではありません。かつてのあなたがゲームマスターだった時も、あなたの後見人であるラムダデルタ教によってそれは監視されていました。 That was only on the third game and fourth games. その結果、赤き真実が全て有効であると判断されていたのです。俺たちの手の内をラムダデルタに見せろっていうのか。最初から見てるわよ。大丈夫、安心して。ジャッジメントについては公平だから。それを赤き真実で語れますか？ええ、ジャッジメントの公平を誓うわ。前回のゲームでも私十分公平だったつもりよ。It's hard to believe the red texts 面白い now. 裁判では特にね。受けなさい、バトラー。 It's really hard to believe the red truths now. エリカはあんたを詰めるわ。わかる？この部屋であんたと決闘して殺すということよ。男なら決闘を受けなさい。いいだろう。俺が不可能殺人を見せるたびにいちいちロジックエラーを疑われてちゃ話が進まねえ。ゲームが有効であることを保証する立会人は確かに必要だ。じゃあ私はこっち側に回るわね。あんたの手拝見するわよ。ふむふむ。 Lambda Delta understood what Battler had up his sleeve, and she saw that Erika's first move had indeed gone straight through his heart. Just as Erika had guessed, Battler was alive and had slid out of the room after Erika had examined his corpse, placed the letter by the guest house, and hid himself somewhere. When that packing tape seals had been retroactively placed on the guest room, he would have to show that they had been torn. However, if he had done that, it would be the same as admitting he had been seen through and that he'd lost. Unwilling to admit that, Battler had claimed that the seals had been maintained with false courage, and was now rushing to revise his logic. True, he could still escape for a few more moves. However, Erika was planning to corner and kill him here. バトラー、あんたすごいカードで戦ってるのね。カード？お前にはこのチェスがトランプに見えるのか？私にはあんたたちがポーカーで戦ってるように見えてたわ。だからこっち側に回ってあんたの持つカードの全てがわかる。ひどい手だわ。まるで役なしじゃない。しかもそれをあんたは完璧にエリカにカンパされてるわ。 Am I the one going insane here? あんたならどうするよ。私は審判よ。助言はしないわ。でも感想は言わせて。いや、いい。ゾクゾクするわ。あんたこの役なしの手で掛け金だけのブラフでエリカを下ろせる気でいるのね。降りないわよ、あいつは。今むしろチップを払って降りるべきはあんたの方だわ。助言感謝します、バトラさん。I guess there's death flags for both Battler and Erika right now, so it all evens out. 私も同感です。
この部屋での戦いを終りましょう。 But I'm very afraid for Erika, actually. 勝てるカードはありません。カードチェンジでマシな役に化けるのを期待してるの？あんたチェスをしてるつもりなんでしょ？チェスの世界に運頼みなんか持ち込んでると死ぬわよ。By hoping you to draw something useful, she meant relying on luck and betting that even if they can think of a trick now, you might think of a good plan for making a closed room trick later on. If you enter into the fight without any trick in mind, you get killed. Now was the time to back down. When Erika flipped the switch, he just had to be sleeping there on the bed. That's all he needs. ラムダ、何の話をしてるのか知らないけど、おしゃべりが長すぎるわ。審判は公平でいてくれなきゃ。そうね。じゃあ頑張ってね、バトラー。チェスらしい精密な戦いを期待してるわ。あんたがしてるのはポーカーじゃないんでしょ？覚悟はいいですか、バトラさん。ああ、いいぜ。いつでも明かりをつけろ。So the one who gets locked, the one that horror-like scene was Battler, actually. これよりこの部屋での戦いは時間進行を停止して行います。それにより双方の全ての手は同時的であり、最初に出された手であろうと後から出された手であろうと同じ意味を持ちます。意味が分かりにくいと思いますが、これはロジックを守るためのあなたを保護するルールです。あなたはこれからへりくつの限りを尽くしてこの部屋のトリックの再構築を行うわ。Bernkastel seems pleased. つまり戦いの途中で良いアイデアが思いつく可能性もあるということ。本来筋書きを途中で変更するのはアンフェアな行為。それを認めるために後から思いついたロジックであっても後出しではないという同時的な時間停止の世界が必要なのよ。もちろんこれはエリカにとっても利用できるルール。バトラが変更した新しいトリックに対応して別の対応を取ることができる。ややこしいですね。シンプルな話さ。汚職政治家のへりくつ合戦と同じってことだろ。シャーシャーと嘘をついてそれをカンパされる証拠を出されたらそれに矛盾しないように、それまでの嘘を記憶違いでしたとシャーシャーと撤回して新しい嘘に変更する。嘘とそれを破る証拠とそれを逃げる嘘と、そういう互いの尻尾を飲み込もうとぐるぐる回る2匹の蛇の戦いってわけだ。I'm having a really hard time placing Battler. くっと要するに後出しのへりくつがいくらでも許される世界と考えてください。私もこの部屋の封印の件でそれを行使しました。だからあなたも行使できるようにするのがフェアなことだと思いまして。よくもシャーシャーと言えるものです。オーケー。では双方始めなさい。初手はエリカからでしょ。いえ、ベッドの掛け金の確認から。そうね。ベッドのバトラの確認からだわ。エリカ、始めなさい。If Battler is on the bed, then that's really a blunder. Oh man. Or maybe not. It's hard to tell. For お now. 任せを、我が主。ナイト。Oh man. There's not gonna be a body. With a click, the sound of the light switch rang out, and the bulb turned on, lighting up the room. On Battler's bed was... ドラノール、赤で確認を。はい、ベッドの上には。いや、俺の手だ。俺が言おう。ベッドの上に後ろ宮バトラーはいない。グッと。Scarring the score. よく勝負を逃げませんでしたね。敬意を表します。レートの高い勝負ってことは、お前だって負けた時の支払いが多いということだ。
覚悟はあるんだろうな。自分に有利である自信がない限り、人はレートを上げたりなんかしません。ドラノール、記録を取りなさい。良いです。As at Dlanor's nod, Cornelia, who was hanging back, started taking a record. She wrote down that Battler's corpse, which had been on the bed, was not, and also that Battler hadn't backed down from this closed room game. バトラの初手は予告通りの死体消失からよ。次はエリカの手番。どうぞ。後ろ宮バトラが生きていて、室内のどこかに隠れている可能性の提示です。これを青き真実で宣言します。無効だ。それを青き真実で語りたいなら具体的な場所を示してもらおう。前回のゲームの金蔵の書斎でベアトがそれをやってドラノールにめった打ちにされてたっけ。仕返しってわけかしら。探し始める前に探さずに使える青き真実を一つ。発見不可能な隠し扉 X の可能性。その中に隠れているため私には発見不能。Oh, so no hidden rooms. ノックス第3条、秘密の通路の存在を禁ずだったな。Oh God. 客室内にエリカさんに発見不能な隠れ場所は存在しません。Oh, no hidden places that are impossible for Erika-san to find inside the guest room. Oh, so she can use. Beatrice can also ノックス第3条 help Battler. グッド。では早速捜索を開始しましょう。Erika slowly began to walk around the room. Until the end game had started, Erika had been energetic, jumping about impatiently like a hungry dog. However, now that it actually begun, this was a stifling battle of wits, where each breath made her tense. Even the quiet sound of the rain was distracting. 客室内を捜索した上でその構造を要求。Why are there so many death flags for Erika? Why? Don't kill Erika, please. 客室はベッドルームとバスルームの2部屋構想となっています。If Bern-Castell kills Erika, Battler, you need to kill. If Bern-Castell kills Erika, Battler, you need to take revenge, please. エリカ卿は現在ベッドルーム部分のすべてを捜索しました。例外は1箇所のみ。その1箇所は今は保留します。その結果ベッドルーム内に異常はありませんでした。例外1箇所を除きベッドルームに誰の姿もありません。例外1箇所とは何だ。いやらしい言い方をせずに公表しろ。伏せたカードは伏せたままだから意味があるんです。必要とあれば開きますのでお楽しみに。After thoroughly checking the bedroom, Erika headed for the bathroom door. Except for one location, there is no one can be seen in the bedroom. Since he wasn't in the bedroom, it was natural to think that he was in the bathroom. And since the guest room was made up of 2 rooms, if Battler wasn't in the bathroom either, it meant that he had managed to vanish from the closed room, except for that single location that Erika had intentionally left unchecked. バスルームを調べます。エリカ卿、中から水音が聞こえます。わずかに熱気もです。まさかシャワー中でしたか。鍵でもかかっています。いや、かかっていない。開ければいい。では失礼させていただきます。Slowly, Erika put her hand on the doorknob on the bathroom door. She tried to push it open, but felt a strange resistance. Of course, it wasn't the resistance of the lock, as though it had an unnatural load on it. Out from the slightly open crack poured the hot air from the shower. However, it was unlocked, so there was
so there probably wasn't anyone taking a shower. After letting a dumbfounded expression rise to her face, Erika slammed into the door with her whole body, knocking it open. Is there gonna be a body? Nani? As soon as she opened the door, a hot blast poured out on her. Erika froze, unable to understand what had happened. After falling backwards on her butt, she realized that boiling hot shower water was spewing out at her, and hard. 何ですかこれ。ふざけた。いたずらです。 Cursing, Erika wrapped the blanket from the bed around herself and tried to enter the bathroom once more. This time she was able to figure out what was going on. It was quite an elaborate prank. The wire fixed the shower nozzle in place so that it pointed at the entrance. Pressure and heat were turned up to the max, so that anyone who went through the door would be met with a wave of hot water. Pressure was very strong, which would probably account for the way she had felt when trying to push the door open. She tried to make the nozzle point in another direction, and not only was it fixed in place by the wire, it was also fixed in a place high enough that Erika couldn't reach it with her height. Oh no. She tried to turn off the pressure. That also was held in place by wires. She couldn't manage anything with her bare hands. She would have to get a tool that could cut the wires. However, when she looked into the bathtub, which was overflowing with very hot water, she saw a bundle of wires and some nippers that had been used to cut them lying at the bottom. She used that. She could turn off the pressure. What is happening? ふざけた真似を。 The blanket she had used to protect herself from the shower was getting more and more drenched with boiling hot water. This way she got burns even through the blanket. She needed to turn off the water quickly. Is this right next to the bathtub? She saw a hanging long-handled body brush. Perfect. Erika used that to skillfully scrape the nippers off of the bottom of the tub. Why is this so elaborate? Fortunately, it was a shallow Western-style bathtub. If it had been a deep Japanese one, it probably had burned up badly. Making sure not to touch the hot metal parts, she carefully took the nippers and cut the wires around the faucet. Take that and that. She's forced to do this. Oh, Erika. Erika, this isn't good. I need to know why was this so elaborate? Is this... Why is this so elaborate? She finally managed to turn the hot water faucet. The heat from the hot water storm died down. For a while, Erika was forced to cool her almost burnt arms while running water. Her almost burnt arms under running water. とんだ災難です。あんたも一風呂どうです？このボディブラシで顔面を洗ってあげますよ。Body brush. お気持ちだけで結構です。あっそ。そりゃ残念です。Erika had finally regained enough of her composure to be abusive. She turned off the faucet completely, and silence returned to the bathroom. After that, all that remained was Erika's heavy breathing. She turned on the fan to get rid of the hot steam. She had to leave the bathroom until that was finished. It was pleasant, like stepping out of an air-conditioned room onto a hot summer day. ふざけた罠ですね。しかしこれは検視時にはなかったものです。よってこの罠の出現により後宮バトラが生きていたことが証明されましたね。まあもっとより死んでいるとも思っていませんでしたが。 This is... Oh god.
They're playing at death's door here. バレているカードを堂々と晒してきたというだけの話です。Erika, you're too impatient. Come on, think better. では、バスルームの中を確認しましょう。Oh, you did everything as the culprit wanted. You did everything. バトラの姿は？いいえ、バスルームに誰の姿もありません。グッド。これで私たちは例外一箇所を除いて客室にバトラが存在しないことを確認しました。いい加減にしてください。その例外一箇所とは一体どこですか？棺桶です。後ろ宮バトラのね。灰は灰に、死体は棺桶にです。Oh, wow. この部屋で詰めるんだろう。いいぜ、キナ。This is silence that was complete except for the rain was suddenly filled with the smell of gunpowder. It was extremely quiet. The room was filled with tension, as though you'd sliced in half if you relaxed for an instant. A cloud of gold butterflies gathered on the room's round table and turned into a witch's chessboard. It was finally time for her attack. So Battler is gonna get locked here, then the wedding is gonna start. 青き真実。I guess that's... あなたはこの部屋から消失などしていません。姿を隠し、あたかも密室から消え去ったかのように錯覚させただけです。隠れた場所は私がまだ調べていない例外一箇所。As Erika lightly raised her right hand, a single gold butterfly appeared from the darkness behind her, flitted between the index finger and middle finger of Erika's raised hand, and became a white piece. Then she lifted high on into the air. その例外一箇所とは、入り口脇のウォークインクローゼット。Bang! Like a falling white lightning bolt, the white piece hit the board, landing in a weak spot in Battler's formation. そう、ここです。Oh my god. With a crash, the door of the closet, which was just off to the side of the guest room entrance, was impaled by a spear that represented the blue truth. Dlanor has spun around it and thrown it. The door was completely pierced, and the spear stuck it so deeply that if a human had been hiding it, it would have pierced their chests as well. Its still quivering handle was a testament to the force with which had been thrown. ここしか隠れる場所はありません。あなたは今この中に隠れているのです。どうですバトラさん。心臓のど真ん中を一突きでまさにスマザードメイトってところですか？Oh man. バトラさん、次はこちらの番です。ああ、やはりな。そうだろうと思ったぜエリカ。わざと一箇所を残し相手を棺桶に追い詰める。前回のゲームで金蔵を夏日の部屋に追い込んだのと同じ手だ。その手は読んでいたぜ。おや、そうでしたか。では応酬をお願いします。しかし予告します。してみろ。あと2手であなたをチェックメイトします。 I'll checkmate you 2 moves from now. これが予告です。なら俺も同じ予告だ。俺もまたお前をあと2手でチェックメイトする。 Oh my god. Erika. 面白いじゃない。矛盾した予告だわ。嘘つきはどっちになるのかしら。 Oh god. Is it Erika or Battler? I can't tell. There's so many death flags for both of them. But I don't imagine Battler dying just yet. Just getting stuck inside the room, I guess. The fact that he gets stuck and he gets... The air burst and sparked. Silence would hurt one's skin.
ではどうぞそちらの手番です。無駄です。 I guess Erika is gonna win for now then. あなたたちの棺桶ごときでバトラさんを捕らえることなどできません。 Guess Battler is gonna win for now, then Angie is gonna save him later on, maybe. Oh, Erika. これが俺の王手だ。 Erika is gonna win, and then Angie is gonna try and save him, maybe. Slowly. I'm dumb here. I'm confusing. I am confusion here. Erika is gonna checkmate Battler. She's gonna try and marry him, or his corpse, actually. And then Angie's going to crash the wedding and save him, maybe. Guess that's... Slowly, Battler moved his hand over the chessboard. A gold butterfly that had appeared from the darkness rested on Battler's finger and became a black piece. That black piece was the king, which represented Battler. これがお前の言うバトラはクローゼットに隠れているへの俺の一手だ。 Maybe Erika and Lambda and Bern survive this. And then the seventh game is about Angie and Erika, maybe? くらえ Angie and Erika. 後ろ宮バトラー客室内に存在しない。クローゼットも含め一切の例外なくだ。 Ooh. Like a black bolt of lightning this time, Battler slammed his piece down on the white piece of Erika's that had cut deep behind his lines, crushing hers. It scattered like a golden spray and melted beautifully into the darkness. As a faint cloud of gold sparks drifted about. そうか。まずクローゼットに隠れエリカがシャワーに気を取られてる間にこっそり部屋を抜け出した。前回のゲームで金蔵を書斎から逃した手法と同じだ。観測者の観測をそらし闇に消える。グッと。そうでしょうね。そうでしょうね。読んでいますよ。その一手はね。Next was Erika's turn. A gold butterfly popped into existence in front of Erika, and she grabbed it right out of the air. She then lifted a hand into the air and raised the white piece high. 遡り手を宣言します。この部屋に封印を破って入った一番最初の時点です。A retracted move. あの時、私はすぐに扉を閉め、チェーンロックをかけ直し、この部屋を封じました。異議申請。事件発覚時にゴーダがチェーンを切断したはずだ。チェーンロックが機能しない以上、チェーンロックでの封印は不可能だ。異議却下。エリカはチェーンロックを修復したの。How? 不可能です。真鍮製のチェーンをどうやって修復するというんですか。修復は可能よ。ベアトも忘れたの？ガムテープの封印。エリカはね、そのガムテープで切断されたチェーンの切断面両端をつないで封印したの。つまり封印によってチェーンを修復し、それによってこの部屋を内側から再び密室にしたってわけね。But you'd have to open the... 異議申請。エリカさんはすでにガムテープの封印を使い切ってるはずです。もう封印はできないはず。異議却下。ガムテープの使用制限は回数じゃなかったでしょ。 部屋の数よ。 3 rooms worth. 3部屋までという場所の制限だけ。エリカはその一部屋にこの客室を選んでるわ。 So she can put endless seals on it. だからエリカはこの部屋に何箇所でも、そして何度でも封印する権利を持つ。 And she can go back in time to place them. Oh man. そう、俺がそう許した。これがあなたのおごりの代償です。情けとはおごる者が最も好む
悪しき美酒。というわけで遡り手によりガムテープの封印によってチェーンロックが修復されて元の機能に復帰していることを宣言します。そしてそれにより私は入室と同時に施錠を行い、この客室を内側より再び密室としました。The white piece Erika held aloft represented the seal caused by the chain lock. This mode would draw out Battler's king and drag it to the guillotine. 死ね、バトラー。Oh. The piece for the chain lock was slammed out right at Battler's king's throat. 復唱要求、今。このチェーンロックは施錠を維持している。Battler's face contorted. Beato, who was watching from behind, grimaced even more. This move was very painful. Oh, if his logic had him hiding in the closet until Erika left, using the uproar in the bathroom to escape, then the chain lock must have been undone. In other words, he couldn't respond to her demand. If he didn't respond, Erika would use the blue truth in her next move. She would probably say, "You hid in the closet, then use the disturbance in the bathroom to escape. Since you then couldn't set the chain lock from the outside, you left it undone," and she would be right. This was checkmate. As Erika had predicted, she would strike the finishing blow on the second move. And on top of that, she would probably use the disappearing battler to solve most of the crimes that were to follow. Losing the battle in this closed room would steal a major deciding piece from Battler. But what if he responded to her demand? What if he could just say, "Lock created by the chain is still intact"? That would be fatal to Erika. It had already been shown with the red truth that this guest room could only be made into a closed room from the inside. So this hopeless closed room would instead become Erika's coffin. With a riddle of that magnitude, Erika probably wouldn't solve the mystery of Battler's disappearance before the end. Each unsolved riddle gives an advantage to which side. Battler wanted to respond to this demand if all possible. However, if he responded, if he answered by saying that the chain was still set, he would have to abandon the logic saying that he had escaped while Erika wasn't looking. Once he escaped, he wouldn't be able to set the chain locked again. It would make a riddle to corner Erika, but he would have to construct a different escape method. Even a move such as him leaving the closet during the scene in the bathroom and hiding in another place, say under the bed, wouldn't work because he had proclaimed that Battler does not exist within the guest room. If he could construct logic that allowed him to escape from here while preserving the chain lock's position, then Erika would be the one facing a fatal blow. However, if he didn't have that logic, if he failed, it would be a logic error. The worst and lowest forbidden move that would instantly end the game in his defeat. He would have no way to recover. For Battler, deciding how to respond to this demand was a very advanced and difficult decision. Either way, Erika would probably corner him. なら選ぶ手は決まってる。バトラさん、この客室はすでにその密室性についていくつもの赤き真実でそれを保証してしまっています。それをどうやって脱出するというのですか？チェーンロックさえどうにかできれば。 If he could somehow get around the chain lock, he could force Erika to deal with a terrible closed room. It would probably end up as a finishing blow to her. But in order to do that, he would need to make a trick for escaping the closed room that existed before Erika came back, which was now the closed room sealed by the chain that Erika set right after entering the room. And on top of that, he had to make sure that the chain that he could only set from the inside remained in place. If he could do that, he could find a way, and it would end here. But I still can't think of that trick. Right now, Erika is demanding to throw whether the chain lock is still set or not. I need to decide whether I will take the challenge or back down, and I need to do it right now. If I can find a certain win trick, then this is the end. But if I don't have that trick, I should just acknowledge that I slipped out of the closet, undid the chain, and escaped, backing out of the fight. If I say the chain was set without a trick up my sleeve,
and it's impossible for me to escape. In other words, it's a logic error. この部屋での戦いを落としてもまだチャンスはあります。まだ2日目の未明ではありませんか。不可能犯罪を再び構築する時間も十分にあります。いや、ダメだ。もしここで俺が部屋から逃げたことを認めたら、それはもう犯人であることを認めたのと同じだ。この部屋の戦いを降りることはこのゲームの負けを認めるのと同じ。 Battler's point was a valid one. Since all the other humans were still locked in the guest house, and if Battler alone was alive and free to move, Erika would probably base her explanations for all the following possible crimes on the blue truth that Battler was the perpetrator. If they wanted to forcefully turn that around, they would have to rewrite their tricks and logic so that someone other than Battler would be set up as the perpetrator. If they fix up one flaw, it would give rise to new flaws, which might eventually pile up and kill Battler. Even running away would mean tightening the noose around his own throat. The first truth that Battler isn't the culprit had already been hit upon, and yet I had to struggle desperately to get out of this. I need to. I'm on the edge, and I've definitely been cornered in a dangerous spot. However, if I can just change my position, everything might turn around at once. If I can just make this chain my weapon, I can kill Erika. まさか復讐要求に応じるつもりですか。チェーンロックを外さずに脱出できるロジックは終わりなんですか。ないです。答えたら最後ロジックエラーで直ちに敗北です。どちらを選べばいいかは明白。そうだ、明白なんだ。どちらの手を選んでもエリカの望む最悪の展開となる。どっちを選んでも最悪なら、勝った時一番見返りのでかい握手を選ぶべきだ。あんた脱出のロジックもないのに、切り札もないのにレイズを受けるの？復讐要求を受けて勝負する気なの？俺の手札は役なしかもしれない。だがな、1枚入ればストレートにもフラッシュにもロイヤルストレートにだって化ける手札なんだ。降りても乗っても地獄なら、勝った時奴の息の根を止められる方を選ぶ。 Oh my god. 狂気の一手だわ。狂人は時に自ら死地に飛び込むから奇跡を起こす。不可能です。どうやってチェーンを破らずにこの密室を脱出するんですか。英雄と異常者の差はたった一つよ。勝ったか負けたか。あんたの大勝負拝見させてもらうわ。 If I can finish things with this move, then, as I predicted, I can kill Erika on my second move. I still can't think of a trick for escaping this closed room. However, there has to be something. There has to. Once I think of that, I can make a magic illusion of me changing to a butterfly and slipping out of the crack in the door like smoke. I have even a drop of that mad magician's blood in my veins. Please let that honor give me just a fragment of a miracle right now. さあ、バトラーさん、あなたが私をチェックメイトすると予告した2手目をお願いします。エリカ卿の復讐要求にお答えください。応ずるか拒否するか。So these two red truths are... Oh god. Oh man. Slowly, Battler's hand stretched out to his king piece on the board. He lifted it up and slowly held it aloft, tracing a large circle in the sky. Would Battler respond, or wouldn't he? Would the lock caused by the chain be preserved, or wouldn't it? Was Battler's king crush the piece of the chain lock that stood right in front of it? Or would it slip away like a ghost and escape? これが俺の王子だ。予告通りこの2手目でお前は終わりだ。行くぞ、フルドエリカ。 Oh my god. Who is it? Who won?
Battler's king had become a black lightning bolt that crashed down onto the board. Infant Queen B, where had it gone? On top of that piece on chain lock, or past that piece? Battler's king had left the chain lock in place in it. Had left the chain lock piece in its place and had slid past it. そうですね。ここでチェーンロックは維持したままだと言えたらかっこいいですよね。そりゃあかっこいいでしょうね。でもね、かっこいいからってだけでなんていうか知ってます？さあ、後ろ宮バトラーっていうんですよ。ロジックエラー動議を申請。あんたの今の赤き真実は今自らのロジックを自ら立ちました。中立審判員は直ちにジャッジメントを行ってください。大ラムダデルタ教。 Oh my god. 道義ジュリ、ラムダデルタ、ロジックは通るのね。検証を。道義ジュリ、バトラー見せなさい、あんたのカード。バトルさロイヤルストレートなのよね。役なしだったらごめんなさいじゃ済まないのよ。ああ、ごめんなさいで済ます気はない。ロジックエラーになったらゲーム版がぶっ飛ぶのよ。I have no intention of apologizing. あんたはベアトからこのゲーム版を受け継いだわ。Oh, sorry about the dog. あんたの大切なベアトから受け取った唯一の形見なんでしょ。だからあんたは断じてロジックエラーを受け入れない。 A logic error only becomes established when the witch admits to it. As long as they keep thinking of new logic to escape with, they will not die, cannot die. However, that would be like living in an endless living hell of the mind. あんたは永遠に思考の闇に落ちて這いずり回ってもロジックエラーを拒否してこの密室から出る方法を永遠に考え続ける地獄に閉じ込められるのよ。いいのね、いいのね。それって暴虐の深淵の次くらいに辛いわよ。10階建てビルの屋上と100階建てビルの屋上から飛び降りる程度の差しかないけれど。ラムダ、バトラはもう手を差し終えた。一度刺した手はやり直せない。あなたが公正を誓った審判としてさっさと道義に従い。Oh, Bern Castell is enjoying this a lot. バトラの密室脱出ロジックが有効かどうか、ロジックエラーでないかどうかを判断しなさい。考古学者のようにゆっくりと緻密に慎重に。そしてアイスクリーム屋が甘くて香ばしいバニラ醤油味のアイスをディッシャーで力強く手際よくかき取るように素早くね。ええ、分かってるわバトラー。それでは拝見するわ。バトラさん。ベアト、俺が負けると思いたくありません。あなたはかつての私と何度も戦い、私が望んでやまなかった奇跡にたどり着いた方です。だからきっと今回も奇跡を勝ち取ると信じたい。ベアトリーチェって女はな、そういう理性と狂気のギリギリでずっと戦ってきた俺に対する怒りと悲しみと言葉で言い表せないいくつもの感情を入り混じらせて、そして一番最後のゲームの最後の最後で見事勝ち取ったんだ。 And in the very last game, at the very last moment, she managed to seize victory. That might have been the purpose of the card Beato had been gripping as she fell.
Beato passed away without realizing that she had won. Final game, the true victor was Beato. そのベアトから俺はこのゲーム版を預かった。だから俺は勝つ。だからお前だけは信じろ、ベアトリーチェ。信じて、奇跡が起こるなら頼む。信じます、バトラさん。うわー、うぜOh my god, her とっ voice. とと確認してください、ラムダデルタ卿。ないんですよ、ロジックなんて。この密室から出る方法なんて存在しない。勇み足でしたよ、バトラさん。そりゃあこれで勝てればかっこいい。チェーンが破られてないのに姿を消せたなんて最高、かっこいい。不思議、泣いて。できるわけねえんですよ。これができたらまさに魔女。この密室から姿を煙のように消せたら認めるしかない。魔女の仕業だって。エリカ卿は静かに。ラムダデルタ級の検証中です。通って行って戻って詰めて。With a sweet gathering on her forehead, Lambda Delta's inspection of the movements of the pieces from Battler's side. She was accurate and meticulous, like as an archaeologist, just as Birkastal had told her to be. After gulping stiffly, Lambda looked several times between the formation of the pieces of the board and Battler's face, which remained tense but steady. ラムダ、検証終了したわ。So there is ロ or ジッ isn't. クが通るわけがない。神様、どうか。 Or maybe it's a fake out. エリカ。なんです。とても残念だ。どっちの意味にも取れるようなことを。楽しかったぜ。これで終わりだ。Which is it? I'm so confused. だからどっちの意味だって言ってんですか。静粛に。バトラの手の検証を終了したわ。判定は Oh, even Birkastal is confused. 有効。有効。 Oh, engage with marionettes. 判定は有効よ。赤き真実すべてに抵触しないロジックの提出を受け、その検証を終えたわ。魔女側プレイヤーの手および最後の復唱要求に応じた赤き真実は有効。バトラー、あんたを初めてすごいと思ったわ。お前のゲームはな、信じれば奇跡が必ず起こるんだよ。Oh. バトラさん、ごめんなさい。もっと強く信じていればこんなところまで追い詰められることは。Beato flew onto Battler's chest, sobbing. Erika staggered backwards, shaking her head back and forth dizzily, and Birkastal, her face was like an expressionless mask, and slowly it became a smile, and for some reason, it seemed a sign of some horrible emotion. 見事です、よもや。チェーンを破らずにこの密室を抜け出すとは感服です。 Oh, with her small hands, Dlanor slowly started to applaud quietly. She was followed by Gertrude and then Cornelia, and then by Beato and Lambda Delta too. Applause filled the room. お兄ちゃん、どうやって。なるほど、思考が密室にとらわれたものには見えぬってか。Hmm. ありえない。ありえ。
ない。As Lambda Delta watched Erika, who was breathing hard, shocked and dizzy, with a despair she couldn't accept, she had to take her hat off to the swiftness of Battler's heart and intellect, and to the power of this miracle. Oh. Wait. It's not playing. Incredible, Shromiya Battler. It's my complete loss that your power and Beato's would cancel each other's out and bring an eternal draw. And Bern, who thought everything would move according to her plan, even though she had already knew your strength, had also suffered a complete loss. Oh, so this is like her mind, I guess. Bern is the witch who waits for miracles. You are the witch who summons miracles. You are not Bern's piece. Just now, without a doubt, you had surpassed Bern. You really did, in this one moment. Think of a trick by which to escape from this closed room. As Erika had predicted, Battler had been hiding in the closet. Then, during the disturbance in the bathroom, he had snuck out of the door. Erika had guessed this much. That's why they retroactively set the chain lock and sealed it to prevent Battler from doing this very thing. The chain lock cannot be reset from the outside, so it should have been impossible to escape from the closed room. However, Battler didn't let his thinking get trapped inside this closed room, and so he broke through. It doesn't matter who, but let's explain it with his mother, Kyurie's piece. Just like Battler, the life or death status of the rest of the first Twilight victims had not been specified by the Red Truth. In other words, just like Battler, the others, and Kyurie specifically, can still move. And their closed rooms were not sealed, so they can go out as they pleased. Kyurie had come to save him. Kyurie followed behind Erika and waited in the hallway, while the latter entered the guest room and sealed the door from the inside. Then, after Battler undid the chain lock and escaped, she entered the room in his place. Then, Kyurie reset the chain lock from the inside and hid in the closet just like Battler had done. Yes, Battler truly isn't inside the guest room right now, however that doesn't mean that no one else is inside it. Kyurie took Battler's place in the closet, the one exception that Erika had left and is there still. Kyurie saved Battler. 後ろ宮キリエにはバトラーを救えない。 Oh, huh? Oh. どういうことよ。後ろ宮キリエにはバトラーを救えません。どうしてよ。キリエにバトラーを助けられない赤き真実はないわ。というかあんた、どうして赤き真実が使えるの？ Oh. 有効よ。ドラノールの赤き真実は有効よ。石剣抜刀許可申請。許可します。 Oh, Erika is not happy. やってください、ドラノール。 Oh my god. どうしてあんたがそれを許可できるのよ。有効よ。公正なジャッジメントとして私がこの赤き真実を保証するわ。理由の開示なく？すぐに開示するわ。すぐにね。キリエの死亡宣言をバトラーは赤き真実で語っていないわ。キリエには死んだふりが許される。そしてガムテープの封印は3部屋を使い切り、キリエの部屋を封じることはできないはず。なのにどうしてキリエにバトラーが救えないなんて赤き真実が使えるの？赤き真実の根拠がないわ。根拠はすぐに教えるわ。さあ、それよりラムダ、キリエではロジックを通せなくなったわ。バトラと入れ替わる他の駒にロジックを差し替えなさい。ええ、バトラーを助けられる駒はまだいるんだから。Reconstruct the logic. All we need is someone who can switch places with Battler. It doesn't have to be Kyurie. なら夏日に差し替えるわ。後ろ宮夏日がバトラと入れ替わったのよ。Oh. ドラノール、やっちゃってください。 She's gonna deny everyone.
Dlanor's red longsword smashed Nazi's piece into bits. How can Erika deny this logic without the detective's authority? 後ろ宮夏日にはバトラーを救えません。じゃあエヴァ、後ろ宮エヴァOh 後ろ宮エ man. ヴァにはバトラーを救えません。じゃあローザ、マリア無駄です。ローザにもマリアにも救えないのです。 Oh my god, that face. です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 。代打です。センテンス中です。グレートイコライザーイズデです。 Oh my god, this is so. Oh man. Okay, now this is entertaining. Now this is the drama I need. はい、異議申請。エリカさんは探偵権限を持たないはずです。その彼女がどうしてガムテープの封印以外の赤き真実を使えるのですか？異議却下。探偵権限を持たないことがすなわち一切の赤き真実が使えないことを示しはしないわ。あるのよね。あるんです。探偵権限を持たない人間にも許されているいくつかの例外的な赤き真実が。バカな、そんなものあるわけがない。はい、ありはしません。しかし探偵権限を持たない人間にだけ許されたある行為は魔女によって容易に赤き真実に昇華できるほどの圧倒的信頼性を持った真実となり得るのです。 A certain action permissible to become a truth of such overwhelming 探偵以 credibility. 外の人間に許されたある行為。まさかエリカ、お前。ピーンときたわ。なるほどね。私の想像が当たっているならそれは有効だわ。わかりません。探偵権限がないことによって許される力なんてあるんですか？ある、一つだけある。ようやく気づかれましたか。そうです。私はその力を得るためだけに今回探偵権限を放置したのです。あなたは気が向いたらいつでも探偵宣言をしていいと言ってくれましたね。でも残念なことに探偵宣言が出せないんです。ノックス何条だ？ノックス第7条、探偵が犯人であることを禁ず。 It's forbidden for the detective to be the culprit. そんな。Finally, Beato realized everything. So Erika. Yes, the detective's authority bestows several powers that are useful for reasoning, but it eliminates one single privilege, the Nox, that is Nox 7. It's forbidden for the detective to be the culprit. 今回のゲームでは探偵権限のない人間には完全な検視はできない。 Oh, so you were the culprit. だから死者は全員死んだふりで、それで自在に歩き回って数々のトリックを行っている。 Did you... そのロジックで以後の不可能犯罪を進めようと思われていたのでしょう。 Oh my god. Oh, so... Erika, you're insane. Oh my god. She went around killing everyone after they... 私が探偵宣言をしないと言い出した時。 So, when they discovered the body, she went around trying to kill them again. To make sure they were dead, I guess. Oh my god. Erika, you're insane. あなたは内心これで勝ったと思ったはずです。あなたも狡猾ですね。ガムテープの封印を与え、一見慈悲を与えたように見せましたが、結託して以後の犯行を行える手はずを整えてあったからです。ですから6人を下回る3部屋分しか与えなかったのです。どの部屋をどう封じようと
あなたの手下は誰かが自由に行動できる。そのあたりからうまく私を追い込んでいこうと企んでいたのでしょう。しかし残念ですね。つくづくあなたの甘さにはうんざりします。 She went around killing everybody after their corpses were found, so they couldn't get up because she killed them. バカな男です。 Oh my god. お前らの猿芝居にまんまと騙され、お前に慈悲を与えるというおごりを見せたことを。そうだ、探偵権限などなくても人間にはあるんだ。絶対剣士を謝らない方法が。 This all feels a little bit weird. Is the human lying in front of you alive or dead? You can answer that question by examining the corpse. It's the same thing that Satoko did last episode. She looked at Rika's dead body and shot it to make sure she was dead. With just a quick glance, your chances of being right are 50-50 either way. Various bits of knowledge and experience can be used to obtain a more precise result. However, no matter how much you want to do that, while you can reach up to 99th percentile, you can never reach 100% accuracy. That's why most people would think. Or there's one way to conduct a perfect examination. 殺すということです。エリカ。Erika is insane. 探偵権限のない私には犠牲者たちが死んでいるのかそのふりをしているのか判別がつきません。ですからそれを確定させる必要がありました。そしてそれは彼らがおとなしく駒置き場に退場してくれて以後のゲームをおかしな形でかき回さないでくれることが望ましいのです。だから私は慌ただしい屋敷内を駆け巡り全ての現場を訪れ全員をしっかりと殺し直したのです。 Oh my god. Erika, you're just... Oh my god. Such disrespect. もちろん殺し方も何でもいいわけじゃないわ。赤き真実で死を断定できるほどに完璧な殺し方でなくてはならない。エリカはそれをしっかり踏まえて殺したわ。殺す行為そのものはいろいろだけど、その後に殺した全員の頭部を完全に切断したわ。 Oh, she decapitated them. Oh my god. 赤き真実に昇華するに十分な殺し方よね。ラムダ。有効よ。頭部を切断されて生きながらえる人間など存在しない。 This is all on Bern Castell's orders, right? Oh yeah. Bern, you're so... 返り血も浴びずに何人もの頭部を切断なんてできるんですか？例えば厨房からゴミ用の大きなビニール袋を持ってきてそしてビニールで死体全体を覆いながら作業をすれば返り血はほとんど防げます。 Oh my god. もちろん包丁もビニールも人数分用意し現場にそのまま捨てていきました。下手に持ち歩いて血ボタを廊下に走らせたり自分の服を汚したりなんて無様な真似は一切しません。現場には私の指紋のついたビニールなどが残されているでしょうが警察が来るまで物語が続かないこのゲームでは何の物証にもなりませんから捨てていって何の問題にもならない。ふざけるな。そんなのミステリーで許されると思ってんのか？それをファンタジー側の魔女に言われるとは心外です。ご安心を。あなたは殺していません。時間の都合で最後に発見されたバトラさんだけ切断の時間が取れなかったのです。ですのでいただいたガムテープで部屋ごと封印させてもらったわけです。いえいえ、このシナリオを読み切ってわざと泳がせたかもしれないわけですがあ、
そうだ、殺したと赤で言えるついでにもう一つ赤で言えることがありました。 At that point, Erika stopped for a second, and can she really be wearing an ugly expression than everything before now? With that highest quality face, she spoke. 私が殺した5人全員は私が殺す瞬間までちゃんと生きていました。 Oh my 皆さん god. 律儀に殺される直前の瞬間まで頑張って死んだふりをしていましたよ。 Oh. マリアさんが一番頑張り屋さんでした。だってあの子同じ部屋で先にお母さんが殺されてるってのにずっと気づかずに死んだふりをしてたんですよ。Oh my god. Oh my god. They're demons. Up until now, many witches and demons had appeared in this tale. For the first time, here are the true demons. So that was why nobody was truly dead, huh, Battler? Oh man. So in the end, people still die. This time Beato understood the entire plot of this tale. This tale was just the story of a prank. Surely someone had thought of playing a slightly harsh trick on this inconsiderate guest who loved to show off her intelligence and act the part of the great detective, and several people had agreed to go along with it. Then the ones who would play the victims would go into their assigned rooms, set a chain and lock from the inside, and play dead to create a fake closed room murder. If you think about it that way, the rooms chosen for the corpses seem to make more sense. It was only natural for Nazi to die in her own room. If you're going to play dead, it's only natural that you want to lie down in your own bed. Eva's vanity is strong, so she must have asked to die in the VIP room. Kie was in Cross's study. That was probably where well air-conditioned and comfortable. Rose and Maria were in the parlor. A soft sofa should have been a great place to play dead. Maria had done her best and had impressively acted the part of a lying dead alongside the wall. Battler was in the guest room. The temperature here was also nice. The bed must have also been fairly pleasant. Yes, the victims for the first Twilight had all died in comfortable rooms. In the past games, the corpse had often been found exposed in the courtyard or under the rose garden arbor, the cold gardening shed, or in the boiler room. This time there were no victims in any such in-hospital environments. This is probably the truth. This is the story of a prank, with no one dead from the beginning. And then this demon turned it into a real murder case. But that just seals the deal, right? If Erika is the culprit, then she can just take Battler's body out and place the seal afterwards. So she herself is the one who took out Battler's body. And now, this seals, yeah. This is a very bad move for Erika. しかし今はそれによって矛盾の生じたロジックを新しく再提示する義務があります。灰は灰に、塵は塵に、死体は死体に。さあ、バトラさん、ゲームを続けましょう。 She could have just taken out the body and then just thrown in the seal afterwards, so that doesn't make あな sense たと入れ替わ anymore. ってくれる人間を他に提出してください。でないとあなたのトリック、ロジックエラーになりますよ。There's now no one who can come to the rescue. Erika's killed all of them. くそくそくそくそ。バトラさん、心を落ち着けてください。今は涙をこらえて戦いましょう。あなたを助けられる駒は
5人を失ってもまだゲストハウスに11人もいます。 They're sealed. そうだ。クラウス、秀吉、ルドルフ、ジョージ、ジェシカ、シャノン、カノン、ケンジ、コーダ、熊沢、南條。 They 誰でもい cannot い。 save you. 誰かここに来られれば、誰か来てくれ。Oh. でもダメ。これを見てくださいよ。ガートルード。 What is happening? コーネリ What? 金系慎んで出頭するものなりや。 What is happening? ア。でもダメ。What is this? これを見てくださいよ。ガートルード。コーネリア。 What? バトラさん。これを見てください。Erika, who was now so excited that her pronunciation was stumbling all over the place, pointed at the two doors. It was the hallway on the second floor of the guest house. They were in front of the cousin room and the next room over. これ何か扉に貼ってありますよ。 What is that? これは何？ねえ何？ガートルード。金系いとこ部屋のガムテープの封印と知りたまえ。 What? Oh my god, the English is killing me. こっちの扉のは？金系隣部屋のガムテープの封印と知りたてまつれ。 Oh. Oh, very good. さあお二方、そしてどうぞお茶の間のテレビの前の皆さんもご覧ください。 Why don't you show everyone watching at home on their TV? 双方の部屋の扉、ガムテープの封印をどうぞご覧ください。さあ、そのどちらもどうですか？破れてますか？破れてませんか？さあ、高らかに赤き真実でお願いします。金系慎んで申し上げる。どちらも破られていないものと知りたまえ。 What the fuck? 破られていない封印とはすなわち未だ何者の出入りも拒みたることの証と知りたまえ。封印を破らずしての出入 smiling り here. 改めて言うに及ばず不可能と知りたてまつれ。グッドですバトラー、ご覧の通りです。あなたを助けに来ることができる人間はもはや存在しないのです。 So now, the victims of the first Twilight had all been killed, and the guest house is still sealed. No one can come to the rescue. Erika had guessed that this moment might have come so long ago, and that was why she had made the strategic move of suddenly sealing those two rooms. This answered the doubts Cornelia had felt at the time, wondering why the human side player who would want as many free humans as possible was natural, simple reaction to that move. However, if you sealed up all humans, there would be no room for magic to intervene. Why is magic magic? Because the people who see it say that it's magic. Then it's possible for magic to exist in a place with no people? Does that lack of anti-magic toxin mean that there's no problem? Wrong. Magic in a place that isn't being witnessed is no different from delusion, a daydream. Magic that matches a result must be carried out by human hands. If all humans are sealed off, then magic cannot be created. This was Erika's strategy for this game and her beautiful checkmate. さて、誰が助けに来るんですか？あなたと入れ替わって代わりに客室にとどまり、内側からチェーンロックをかけてくれた本当の人間を教えてください。いればの話ですが。さあバトラー、あなたのロジックは今断たれている。誰があなたを助けに来てくれたというの？あなたは今ロジックエラーを起こしている。
待て、今それを考えてる。バトラーには2つの権利と1つの義務があるわ。1つの権利は新しいロジックを構築してあなたの密室脱出トリックを再び完成させること。もう1つの権利はロジックエラーを潔く認めること。そして1つの義務はそのどちらかを必ず選ばなければならないことよ。慈悲はあるわ。それを選択することに対し課せられる時間制限はないそうよ、それこそ無限に永遠にあるのだから。きっとまだ方法が、何か言い逃れのような、へりくつのような、とにかくきっと何かまだ方法が。俺も考えてる。ベアトはどうだ？何かあったら教えてくれ。かつてのベアトならきっと何とかできるはずなんだ。あいつはこういう密室をいくつも作ってみせたんだ。Beato felt awful. Why was she Beato and yet not? Surely the old her would have thought up a trick under these restrictions. If only she could do that, she could guide Battler to victory. But she couldn't do it as her current self. きっといいトリックが思いつくわよ。いつかきっと、多分、おそらくね。無理だと思うけど。ではバトラー、再び客室に戻るわよ。そここそがこれからのあなたの世界。Oh. Once again, they returned to the slightly chilly guest room. It was the same room as before, of course, but it felt as though unsettling darkness had crept in. ここがこれからあなたの過ごす部屋よ。どんな方法でもいいから、あなたはこの部屋から抜け出せばいい。ただし条件があります。お分かりと思いますが、それはあなたが自ら貸したものです。まずこの部屋は内側から作られた密室です。窓の封印は健在ですので、窓からの脱出はありません。バスルームからの脱出方法ももちろんない。はっきり断言しましょう。この扉以外、しかしこの扉にはチェーン外すもかけ直すも自由ですが、それは内側からしかできません。 Sorry, I was just advancing on my own. そして扉から出ることさえ自由ですが、チェーンロックがかかっていない状態での退出は脱出とはなりえません。あなたはチェーンロックを維持したままこの部屋から脱出してみせなくてはならない。そんなできるわけが。まずこの部屋は内側から作られた密室です。窓の封印は健在ですので、窓からの脱出はありません。バスルームからの脱出方法ももちろんない。はっきり断言しましょう。この扉以外に脱出口はありません。しかしこの扉にはチェーンロックがかかっています。外すもかけ直すも自由ですが、それは内側からしかできません。そして扉から出ることさえ自由ですが、チェーンロックがかかっていない状態での退出は脱出とはなりえません。あなたはチェーンロックを維持したままこの部屋から脱出してみせなくてはならない。 So the only one who can take him out of the room is Erika, because she's the culprit and she'd made the seals. So that's why she marries him afterwards, because she's the only one who can save him, or so she thinks, I guess. Oh man. できるわけがないの？自らが作った密室だわ。一箇所だけ扉とは異なる脱出口を設けておいたわ。それはバスルームにある。どうしてもバトラさんが脱出するトリックが思いつかない時のための慈悲深い我が主による救済です。慎んで聞きなさい。Erika stopped guided Battler to the bathroom. It was just a normal bathroom. The setup had surprised Erika to buy time that was no longer working. After the bundle of wire and nippers that had been used to prepare that trap still lay in the empty bathtub. これを脱出のための道具に使ってもいいということか。
どうぞプレゼントするわ。ただし何を使おうとも部屋の外から施錠はできない。封印もごまかせないけれどね。この道具はチェーンロックをごまかすためにあるんじゃないわ。もっと直接的にあなたをこの部屋から脱出させるためにあるのよ。どうやって使えと。さすがベル、よくもつくづくそんなえぐいことを。このバスルームから直接外部につながる出口があるわ。 Oh, I see. Mutilate yourself and then down the drain your pieces go. どこか見つけられる？まさかベアトには分かるのか。頼む、教えてくれ。そんな無理です。頼む、どこだ、教えてくれ。ここでゲームを終わらすわけにはいかねえんだ。そこどこ？浴槽の下？あるじゃないですか。この部屋から出ていける丸い穴が。ちょっと小さいけれどね。Oh my god, even Lambda Delta with that face. お前らそこの浴槽の底の排水口、そこからならチェーンロックを維持したまま外へ出られるわよ。でも確かにその出口から出るにはあなたの体は大きすぎるわ。だからそこから出られるように道具を貸してあげることにしたのよ。 You can escape through the drain? How? She couldn't mean using those nippers for 100 years to widen that hole, right? Battler and Beato had already realized they had figured this demonic way out that the demons were proposing. このニッパーであんたの体を通れるサイズにすればいいんです。プチプチのんびりとお風呂の中で温かなシャワーでも浴びながら自分の体を足の指あたりから少しずつちぎっては流しちぎっては流し、それを繰り返せばあら不思議、あなたはいつの間にか密室を脱出しているわ。 What happened to you, Barricading? I don't get it. I don't get it. あら不思議ですね、我が主。プチプチブチブチのんびりとそれって兄弟揃って同じ末路ですね。 Looks like both siblings are gonna end up the same way. I'm so angry. What was that? Was that an imitation of Monokuma? でもベル、それじゃあ最後にペンチを握ってる手だけが残っちゃうじゃない。そこで今度は針金の出番なのよ。あらかじめバトラは手首を針金で縛って、その針金の先端を扉の隙間から廊下へ伸ばしておきなさい。手首くらいならチェーンロックの隙間からもきっと出られるわ。そこまで小さくできたら私が廊下から針金を引っ張ってあなたをそこから救い出してあげるわ。我が主、引っ張ったらそれください。バトラの手首。Oh my. 何に使うやら。 Oh no! でもダメ。 No! 孫の手にするって決めてあるから。そしたらそれであんたの背中もポリポリしてあげる。 Yeah, back scratchers. Back scratchers. I see. I see. はい、我が主。バトラの手首で孫の手。主に背中ポリポリ。Oh my god. あいつらがうるさい、イラつく、ムカつく。大丈夫よ、すぐに静かになるわ。あなたの思考を乱す一切のノイズは永遠になくなるわ。そいつは嬉しいぜ。静かになってせいせいすら。これは地獄の生還者からの忠告よ。
Here's some advice from a survivor. この賑やかさをよく楽しんでおきなさい。あんたをムカつかせる悪行雑言さえ永遠の静寂の中では正気を保つ温かな思い出になりうるんだから。 Survivor of Hell will bring you fond memories to preserve your sanity amidst the eternal silence. ベルンやエリカが憎いならばそれはベルンたちの選別よ。憎しみがある限りあなたは諦めずに済む。諦めるってのはね、ここでは意味が違うのよ。諦めてなお出られぬ地獄が永遠であることを今のうちから覚悟なさい。今あなたは生還者と。 So she has encountered the logic error before? じゃああなたも。私もね、たまにね、あの恐怖が蘇るのよ。私は本当にあの地獄を抜けられたのかしらって。実は私の心がとっくにおかしくなっていて、あの地獄の中に未だいながらここにこうしていて楽しくあんたたちと話をしているという妄想を見ているだけなのかもしれないと未だに悪夢に怯えさせられるの。だから私はこれが夢でないと永遠に感じ続けていなきゃならないの。ねえ、あんたたちは本当に現実？ Her voice actress is so good. 未だに地獄の中にいて壊れた私が見ている妄想じゃないの。ねえねえ。 Oh my god. Oh, there was something in Lambda Delta's fleeting expression that sent shivers down the spine. It was probably more terrifying than any threatening words she could have used with even the most vile expression on her face. It's time for Battler to realize a logic error isn't so sympathetic that you can just stick out your tongue, ask for forgiveness, and say that you'll be more careful next time. It is never worth risking one by leaving things up to chance, even if you feel like you can't back down at this point in the fight. It's time for him to face reality and learn that the true risks and terrors implied by the words betting one's life on a fight, which must sound so exciting for a man. バトラさん、しっかり。私も真剣に考えます。この部屋から脱出するトリックを一生懸命考えますから、きっと助けに来ますから。ベアト。So. 絶対に考えついてやるからな。見てろ。ではお名残惜しいけど、これで私たちは退出しましょう。これ以上彼の仕事の邪魔はできないわ。それではまたバトラさん。あなた風に言うと See you again. Have a nice day. Oh my god. Erika and Angie must meet each other. Please let that happen. じゃあね、バトラー、しっかりね。バトラさん、絶対諦めないで。必ずトリックは思いつきますから。私も考えて必ず助けに来ますから。ベアト。 Before he could finish saying Beato's name, they had all disappeared. ベアト。 They hadn't disappeared in a golden spray or turned into butterflies and flown away. Just as though there had never been anyone in this room since the beginning. Everyone but him had vanished in an instant. Nothing remained. Nothing, not their voices, their presence, their warmth, not even the faint perfume Beato had worn. The frigid air of the room was wrapped only in the lonely sound of the wind and rain. With that overpowering feeling of isolation, I finally began to realize how horrible a punishment this would be. ふざけやがって。こんな部屋簡単に出られるじゃねえか。いいか、部屋ってのはな、出たり入ったりができるようになってるんだぜ。それができなかったら
部屋とは言わねえんだよ。 How pointless. It's easy to undo the lock and chain from the inside. Damn it. For some reason I've always been clumsy, and undoing chain locks always gives me trouble. Oh, it's off. Heh heh. How pointless. Look, I can already open the door whenever I want. Hey, what's this cold feeling on my neck? What the hell is this? Why is there suddenly this iron collar around my neck that's attached to a chain? Damn it, who'd do something like that? When I reset the chain lock, it disappears, and when I take it off, it appears. The chain's pretty long, so I can make it pretty far out into the hallway, but it won't let go of that door. Then if I close the room, stand on the outside and stick my hand through the crack, maybe I can figure out how to set the chain. Why have I always been so clumsy? Not really clumsy, it's just that me and chain locks don't go well together. Damn it, I hate chain locks, I hate chains. Why won't it work? Why can't I set the chain lock from the outside? Damn it, damn it, damn it. Ah! Oh. バトラさん、バトラさん、しっかり、しっかり。Oh. 出られ。So this is the end. So this is the beginning of the cold open. No, the episode 6. Beato called out to Battler repeatedly, shaking his shoulders hard, but by now Battler's eyes were blank. The words didn't reach him. Just like Beato was in episode 5, where Dlanor and Erika had already left. The game was officially suspended until Battler could think of a new trick, but it was doubtful that it would be resumed even after 1,000 years of more. Oh. じゃあ私も行くわ。ごきげんよう、二人とも。ごきげんようじゃありません。すぐにトリックを思いついてゲームを再開しますから。お時間は取らせません。だからまだとどまっていてください。お願いです。同じ言葉を私たちは何人もの魔女に言わせてきたわ。そうして本当にゲームを再開できた魔女は幾人と知らない。私が知る限りそれは私とベルンだけよ。 Oh, so you two were. どうしてそんな地獄を知っている人がその地獄に人を突き落とすんですか？退屈だから、それだけのために。ええ、そうよ。退屈から逃げるためよ。退屈になるとね、思い出すからよ、あの地獄を。そしてね、相手を地獄に落とすことによってね。はあ、私は突き落とす側の人間なんだ。だからここは地獄じゃないって。Did Feathering do something? Oh my. Oh, did Feathering do something? 実感し続けなきゃ。また To Satoko and 地獄の恐怖 Rika. にとらわれてしまうのよ。Did Feathering do something to Satoko and Rika in Higurashi So 2? Oh no. あなたたちに抜けられた地獄なら必ず彼も抜けられます。私が助け出します。絶対に。絶対に。この絶対の魔女ラムダデルタを前にしてあんたは絶対を誓うの？はい、絶対に。いいわ。かつてのあんたの後見人は私だもの。今のあんたは異なるとはいえ、最後に一つだけ世話を焼いてあげるわ。置き土産をあげる。それは何ですか？希望よ。あんたが絶対を捨てない限り必ず叶うという希望よ。Oh. いい？かつてのあんたは無限の魔女ベアトリーチェ。かつてあんたは不可能犯罪を謳った推理小説に憧れて、それによって魔女の存在を主張して魔法をあまたに認めさせ、魔女への階段の一つとしたわ。I see.
推理小説。そう、かつてのあんたは立派な読書家。推理小説を愛し、密室犯罪を愛した。不可能犯罪の超エキスパートだった。あなたはいくつもの密室トリックを読み漁り、究極にして一なる原始のトリックに気づき、それを魔法体系の核にしたわ。バトラはあんたに言わなかった？かつてのあんただったらきっとこの窮地でもトリックを思いつくって。私がそれを認めるわ。絶対の魔女ラムダデルタの名で保証する。かつてのあんたならきっとこの密室トリックを解き明かしてみせる。それが私からあんたへの置き土産よ。じゃあね。あんたはこの絶対の魔女に対し絶対と誓ったわ。だからさよならは言わない。また近いうちに。 Oh, okay, this is nice, actually. This is kind of... はい、また近いうちに。 Okay, this is actually kind of nice from Lambda Delta. Lambda Delta vanished into thin air. Then, in the smoking room of the witch, the two who held the titles of Endless Witch were left behind. So how does this all tie into the wedding? I don't know. One had empty eyes, the other supported the first by his side. Ironically, it was the exact opposite of how their relationship had been in the previous game. Oh man. Oh, I'm stopping here. Erika, what? Demon wedding ceremony. Oh. Okay, I'm stopping here. Guess we are going to the wedding next episode, next part. Oh. Corpse discovered in the guest room. Furudo Erika didn't perform a sufficient detailed investigation, so the details of the cause of death are unknown. Oh no. A blade had been used to cut her head clean off. Erika, what the fuck? You really decapitated all of them. Oh my god. So I'm guessing it's gonna be Beatrice and the Elder plus Angie crashing the wedding and saving Battler, maybe. Oh, Erika, what the fuck? I guess people remain in the same tier as they were before. Only, I guess, Erika and Lambda Delta have risen themselves up above. Both of them were very exceptional this episode. Thanks for watching. We'll see you next time.